আমাকে বলবা না আমি খুঁজতেছি পাল এখন দেখেন এই দাও হ্যাঁ ইন্ট্রো দেন কই চলে আসছে আমরা আমরা চলে আসছি স্টার্ট হোক পোলাপান আসুক হ্যাঁ। ওকে আরে লিংক কোথায় ইয়েস ইয়েস গট ইট ইয়া আমি ফোনটা কানেক্ট করে নিই পাইছেন Are we live? Yep, we are live. Hello everyone, welcome to Supporters in Association with Football Freak. I'm Pranto, Football Freak admin, and here's Shahnoor way to কি করতেছিস তুই? ফোন কানেক্ট করতেছি ওর ফোন কানেক্ট করতেছে হার্ট পিক্সেল টিভি এই There we go. এখানে চাইলে you guys can call us. আমি খাটতে ঘামাই গেছি। এখন ওদের পরিচয় দিয়ে দাও। Holy shit, the Undertaker. কি করতেছো? আচ্ছা, fine. So আমরা এখানে we chill for 3 hours. এখানে আমরা FIFA খেলবো in the third hour. In the first hour we'll talk about all things football and football আজকে the main topic that we have is will Liverpool go this season undefeated? আমি শাহনুর পারবে না। আমার সাথে আছে শামস রশিদ. He is one of the founding members of our মানে জমজমাট একটা আমরা হচ্ছি মানে দুই আর্সেনাল ফ্যান না তিন জন মোটেও আমরা অবাক না যারা আমরা মোটেও অবাক না চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে পারি না আর এখানে আরেকটা আছে সে মানে the thing is সব জিততেছে প্রিমিয়ার লিগ জিততেছে ইউএল জিততেছে বুঝছো মানে লিভারপুল ফ্যান কাম অন why man why did you have to fuck us over like this মানে আমাদের একটা জিনিস আছে we have one thing as Arsenal fans that's 49 undefeated এই গানটা নষ্ট করে দিলা ফোন নেই আমি হ্যালো আমাদের ফার্স্ট কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই কে বলছেন আমি ফয়সাল বলছিলাম আর্সেনাল more Arsenal fans আজকে আর্সেনাল ফ্যানরা কি শুরু করছে মানে একজনের পর একজন আজকে ফয়সাল ভাই প্লাস্টিক ফ্যান মনে হয় কোন প্লাস্টিক ইউরোপা লিগ তো তোমার মত প্লাস্টিক যে তোমার আমি হইতে যে আমার এক পাশার এক হাফ হইতেছে রিয়াল মাদ্রিদ আরেক পাশার আরেক হাফ হইতেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি মাঝখানে ঢুকে গেছে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ঐক্যজোট হ্যাঁ Are you from the bunch Hala, Forza, GGN? I used to like you. Oh, I used to. I Ronaldo was there, right? পর দেখে ভালো লাগে জি ওশিক কোথায় ভাই আমি কথা বলবো বলতে যাচ্ছি ভাই হাউ ডু ইউ ফিল টু উইন দ্য টপ আফটার such a long time We have never been on the top before, so আমি এখন কিছু বলতে পারবো না। নেভার কি তোমাদের কি 30 বছর আগে কি ইতিহাস ছিল না বছর আগে আমারই পরে সবাই দেখবো কিভাবে সেলিব্রেট করছে। একটু ফয়সাল ভাই আমি ছোট করে বলতে চাই আমি হিউজ WWE মার্ক এন্ড আমার ফেভারিট রেসলার অফ অল টাইম The Undertaker he's here ওর এন্ট্রান্সটা দেখে I'm like I've got goosebumps all over my body একটু সবাইকে জানাতে চাইলাম যে if you're also watching Sony 10 এ দেখাচ্ছে সুপার শোডাউন সৌদি আরবে যে শোটা হয় ওটা অনেক টাকা দিয়ে আর কি WWE পায় এন্ড অনেক 2 নম্বরই হয় এটাতে বাট at least Undertaker I can see And sorry to break his heart. Yeah. Undertaker streak যেমন Brock Lesnar destroy করছে। Oh no! Arsenal streakটা আমরাও destroy করব। Just give it some time. Game week 36, right? Game 36. 36 we meet in the Emirates, right? Damn it. Okay, we'll break But it. by then ওরা আমাদের 49 undefeated ওটা মনে হয় ভেঙে ফেলবে You never know. না, City is one strong. The thing is একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে লিভারপুল কিন্তু they don't look that confident for the last 3 matches if you have observed সেটা হচ্ছে যে নরউইচের সাথে যে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচটা ছিল ওটাতে কিন্তু it was nil for a long time till Sadio Mane came in এরপর a moment of magic and Liverpool won the match then came Atletico Madrid এরকম অনেকগুলো ম্যাচ হয়েছিল yeah exactly so they were lucky at times and fortune favors the brave obviously so luck is going in your way as well as all the performances as well Henderson was injured right Henderson is injured till the return leg for Acha so Henderson injured so that is basically pressure on Alexander Arnold because when Henderson is there Alexander Arnold has the freedom to go forward you know so যাতে যখন ও ট্র্যাক ব্যাক নাও করে তখন রাইট ব্যাক পজিশনে ওই ব্যাকআপটা দিতে পারে ব্যাকআপটা দিয়ে দেয় হেন্ডারসন দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট জাকা ইজ ডুইং ফর সাকা
for in the left back in Arsenal right now under মানে Arteta. দুইজন দুই দিকে মোটামুটি ওদের ব্যাকআপ হ্যাঁ। তো এখন যাকে পচা বানা সাকা সাকা লাকা হ্যাঁ? well depends on কি, হ্যাঁ? They want to return Person. Saka back. No, If no, he no, comes no, out from stop. retirement, And Carlos depends Bacca. on the person And who's talking with, কিছু right? হয়ে গেছে Oh my god. Okay, I Are we understand are what we you're saying. are we Usually. are we allowed to use this kind of language? বল যা ইচ্ছা, you can- আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। This is not radio. anything. না বাট চেলসি ফ্যান নাই তো থাক থাক আজকে কোনো চেলসি ফ্যান নাই সো চেলসি ফ্যান নাই সিটি ফ্যান নাই সো বেসিক্যালি ব্লু স্কাই ব্লু এনি কাইন্ড অফ প্লাস্টিক দরকার নেই ইটস অল blue পরা হ্যাঁ নো ইটস ওকে আমার blue away jersey হয়ে He's গেছে, basically পারে না, representing the away jersey of United. Manchester United. keep Yeah. the environment clean, man. Yeah, yeah. যাই হোক হ্যাঁ জোকস অ্যাপার্ট সরি সিটি এন্ড চেলসি ফ্যান্স হ্যাঁ ইট ওয়াজ জাস্ট আ জোক আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে তো হেন্ডারসন ইনজুর্ড ছিল আই ডোন্ট নো ইজ ফিট এনাফ টু প্লে এগেইনস্ট অ্যাথলেটিকো ইন দ্য সেকেন্ড লেগ অর নট আর হচ্ছে যে নরউইচের সাথে 1-0 জিততে ইট নিডেড আ মোমেন্ট অফ ম্যাজিক ফ্রম সাদিও মানে দেন কেম দ্য অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ ম্যাচ ওয়্যার নো শটস অন টার্গেট Yeah. হ্যাঁ যেটা আমি স্ট্যাটসে দেখলাম আর হচ্ছে দেন কেম দ্য ম্যাচ ইন অ্যাট অ্যানফিল্ড এগেইনস্ট ওয়েস্ট হ্যাম It's just that they had that winning spirit, winning mentality. যার কারণে 2-1 এর পিছে থেকেও 3 দিচ্ছে কিন্তু 2-1 এর পিছে যাওয়া against a team like West Ham that again and also They have to worry about that. yeah obviously they need to worry about that and that too in the absence of Henderson. Jordan Henderson has been a massive player for Liverpool for in this season অনেক বেশি like I saw a post of Saul Niguez of Atletico Madrid. He mentioned Jorginho Wijnaldum and Jordan Henderson as mad dogs. Well, They are mad dogs. They are actually, yeah, exactly. They have like the lungs of এটাই। a horse. but remember একটা সময় আমরা হেন্ডারসন কিন্তু অনেক পচাইতাম, right? Yeah, and I have seen people, Right. I have seen Liverpool fans, হ্যাঁ, Liverpool fans যারা বলে যে it's a shame that Gerrard is not winning the Premier League but Henderson is. This is utter disrespect I to absolutely- a person like Jordan I Henderson absolutely agree who's with you. really committed to I his club. absolutely agree with you, and I don't want me to interrupt this. But the biggest difference between Gerrard and Henderson is, well, Gerrard is like a player who kind of lead by example. Yeah. Henderson is a different kind of thing. Obviously. Like, he's not someone who is like technically gifted or anything. No, not at all. No offense to anyone. He's having the form season of his life. But no, he's not a technically gifted player. Yeah. But the one thing he has as a leader is he gives 200% so the rest of On the the players field, can yeah. at least give 100%. And he has very good vision, right? And that's Absolute beauty and of that's the one of the best qualities about any kind of leader. Yeah. Like আমরা যখন if we pursue anything আমরা যদি কোনো obviously আমাদের একটা career একটা vision আছে. So if we want to pursue, doesn't matter if we are technically strong or not. Yeah. আমরা যদি একটা জিনিস technically weak থাকি এক না এক সময় technically strong হবো। But if you give yourself 500% Yeah. so that the rest of your team gives at least 100%, you are And- qualified to be a good And leader. I would like to add one more thing up is the difference between which players are playing around Henderson and which players used to play around Gerrard. It's true. Better players are playing around Henderson. Henderson, I feel like if you're talking about midfielder, no. Oh, you're talking about the whole 11, yeah. Yes, লিভারপুলের যে টিম যে কম্বিনেশনটা এটা একটু ডিফারেন্ট লাইক ইন ম্যাক্সিমাম কেসেস ইউ উইল সি যে মিডফিল্ড থেকে তাদের স্টারেডনেস শুরু থাকে মানে ইন আ লট অফ টিম Yeah. ফ্রম মিডফিল্ড টু অ্যাটাক Yeah. লিভারপুলের টিমটা ডিফারেন্ট দে হ্যাভ আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস জিকে they have a world class center back who was this close of beating Messi to win Ballon d'Or. Yeah. They have a really good attacking wing backs. Of course. They have Best in the league, if not the world. back. And the front three is like second to only few. All right. But the thing about I want to midfield- read a few comments in the meantime. দেখছি আমাদের সাথে মহিবুল আলম আছে, সারওয়ার আরমান আছে, and then he's been waiting for this for a while, Asan. So thank you for that, Mahmoud Orin. Salam. And he also wrote AJ Styles. Yes, একটু আগে AJ Styles ছিল. And then alright. Imran Samad বলছে, don't you think Bruno Fernandes is overrated? Come We'll on. come to that. He's a আরেকটা proven হচ্ছে, player, but United তুমি যদি বলো Yeah, Too early we'll to talk judge. about that. We'll talk about that. He has learned his Mohammed lesson. মোহাম্মদ তুহিন বলছে সরি ভাই লো ব্যালেন্সের কারণে কলটা কেটে গেল নট আ প্রবলেম এট অল আর আহসান বলছে যে টিমো ওয়ার্নার is coming to Liverpool only 51 million release clause. It can be less than that. It can even be 25 million. Oh my god. Like I don't like I can't tell any information that is fully wrong, but they have this like a clause that's like
that's limit to time. Like March এর মধ্যে যদি if you trigger it, it goes to 51. After that, it goes down to 25. I heard a news. I Alright, read. Okay. আবিদ ইসলাম আরো বলছে যে এত বাজে খেলা নিয়ে ইউভেন্টাস কতদূর যেতে পারবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। সরি বল ব্রো, সরি বল। Ronaldo and inshallah. আমি একটু চান্স নাই আমার তো মনে হয়। আমি একটু মানে ছোট করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলাগুলো নিয়ে কথা বলবো। Yep. We'll do that in the second hour, ঠিক আছে? সবকিছু বলবো। But in the meantime আমরা আমাদের মেইন টপিক যেটা লিভারপুল তারা কি আনবিটেন যাবে কিনা সেটা নিয়ে যারা কমেন্ট করতে চায় কমেন্ট রাইট নাও, কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন এন্ড লেট আস নো যে লিভারপুল কি আনবিটেন যেতে পারবে কিনা এই সিজনে। ক্যান দে ব্রেক আর্সেনালস 49 undefeated? So we were talking about Jordan Henderson, right? He has been touted for being one of the Premier League players of the year, PFA. Yeah, player of he's the a year front award. runner, He's to a be front honest. runner for that. Too early to judge, or is he really that good? And also yesterday we saw what KDB did. And I'm gonna come to KDB and I'm gonna because people think I'm an Ozil People hater. think- Alright, exactly, so I'm gonna talk you about are. I'm gonna talk about Ozil. I'm gonna talk about KDB. I'm gonna do a little bit of a comparison. But in the meantime, I feel like KDB is the best player in the Premier League. But then Ahnaf Ahmed is a Manchester United fan. Ahmed. Plantiker, he's one of the admins as well. So he was saying that no, Trent Alexander-Arnold আছে, then Virgil van Dijk আছে, Sadio Mane আছে, and then I said like Henderson আছে. So who do you think is the best player in the Premier League? We'll talk about that. But let's talk about Liverpool. Let's get back to Liverpool. You know, how possible is it that this team can go undefeated? And is it like যে টিমগুলি মানে লিভারপুলের সাথে খেলছে like last game against West Ham, right? West Ham were winning 1-2 at Anfield, and then they lost. মানে what's getting Liverpool to win so many games? Only 2 points drop. They lost 6 games in the Champions League in the last year. They've lost only 1 And game. they lost 4 in last year and 2 in this year. Like if you combine in the last 2 years. 365 days. Yeah, I mean, in the last 2 years, Yeah. 2 seasons if you're yeah. talking So about. last 365 days, they've lost 6 games. They've only lost 1 game in the Premier League. Let me tell you something. If you play in a season where you are this close to be a better invincible, but you turned out to be one of the saddest losers in the game, there is a different motivation that players will get. Like 97 points. Tell me a team that 97 points pale league जीता You know what? I had a very nice analogy from another Liverpool fan here, Zakir. So he's a big Liverpool Yeah, fan, right? And he was saying that Liverpool আগের সিজন জিতেন একটা বড় কারণ আছে। সেটা হচ্ছে যে সিটি তো ইনফর্ম টিম ছিল, বাট লিভারপুল হ্যাভিং নেভার ওয়ান দ্য প্রিমিয়ার লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ যেটা 1992 থেকে আসছে, সেটা যেহেতু কখনো জিতে না। এই টিমের মধ্যে if you look at the players, none of them apart from Milner have tasted Premier League victory. Yeah, true. So they were like that. They're like a dog chasing, but they don't know what they'll do if they go in front. If they go in front of the car, Liverpool don't know what they will do. So that's why if Manchester City had dropped more points, Liverpool are a point higher, so they would have finished second regardless. But this season it's been different. I know that, and the only difference is winning the Champions League. Yeah. Let me tell you something. Yeah. This is one team that hasn't won anything Trophy, yeah. in the past 7 years. And Before Jurgen that, Klopp as well, losing finals, right? 6 finals on a trot. Yeah. Yeah, true. 6 finals on a trot. If I were him, I would have like we are normal person. He is a normal one. So স্বাভাবিক ভাবে, so if you keep on losing finals after finals, a lot of them will just break down. Yeah. He wasn't the one. He believed that there will be one day that he will score a home run. And for someone who fails a lot, one success is enough to finish all of this. আর একবার যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা জিতছে, the entire team who are like, they are really a world class team. Tell me this. এই লিভারপুলের ফাইনালিস্ট যদি এই টটেনহ্যাম, এই লুথা টিমটা যারা মানে কিচ্ছু জিতে না, এরা না হয়ে যদি if it was an Ajax or even a Barcelona, জিততে পারতো লিভারপুল? That's not my concern. কারণ No. I'm just asking you hypothetically. Come on, don't like run away from this. Okay, আজকে একটা লিভারপুল ফ্যান এর দুইটা আর্সেনাল ফ্যান আর একটা ইউনাইটেড ফ্যান। No, just মানে সত্যি করে। I'm cornered. I haven't even started. এজন্য আমি ডিউ আনছি ভাই। আমি ভয়ে আছি। আমি অনেক মজার জিনিস কি জানো? এটা কিন্তু ইনভিজিবল because of the green screen. This is also green. এটা কিন্তু almost দেখাই যায় না। And this is certainly not our sponsor. Exactly. If we ever want them as sponsors, Pamora. Yeah. Allah, তুমি ওটা কেড়ে নিয়ে গেলাম নে। Just like the Invincibles, no? Minimum.
I'm more focused on whether Winning the they league. will win Champions League or not. লিভারপুল ওয়েল রিয়েলি মানে তোমরা কি প্রিমিয়ার লিগে কনসেন্ট্রেশন যে এই Not আনবিটেন রানটার জন্য এটার কোনো কনসেন্ট্রেশন নাই এদিকে Unbeaten হলে তো আমরা আর একটা ট্রফি বেশি পাচ্ছি না। নট রিয়েলি বাট দ্যাটস obviously an honor Definitely. And that's an honor whether you are not in control of whether you'll get it or not. Like 38 teams, 19 teams, 38 matches. so home and away Home and away. Let me tell you, I want to read a comment. Tuhin writes, I don't think they will go unbeaten. Henderson will sleep. হইতেও পারে just like for the unbeaten one, yeah, he might just keep the legacy of Stevie G. guru Yeah. so So if it was Tottenham, if it was any other team like Ajax or Barca, Liverpool ke jitto, would you have ever given them? Because I remember you telling me, je final porjonto jabe, jitbe na. But then when it was Tottenham, when it was, Yeah. it's just a disrespect to Tottenham. What? they deserve it man They deserve it, and plus the thing is, মজা last জিনিস কি? season they were the only they actually won a trophy last season. হ্যাঁ। The only On the Audi London Cup. team. Yeah. No, the only London team to play in Champions League trophy. That's the biggest silverware a London club right now is capable So of. basically you consider that as a trophy. Because if I'm on their shoes, then For yes, Tottenham, okay. then for it's Tottenham, okay. Yes, yeah. they are by far they are by far the most annoying team. they're by far the least decorated club in London, and also one of the most overrated teams in England. In England, yeah. আমরা যদি if we talk about Tottenham, right, I'll tell you this. Tottenhamer জন্য like কিছুদিন আগে আর্টেটাকে প্রেস কনফারেন্সে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে অবামেয়াং সে তো প্রত্যেক সিজনে 30 গোল দেয়, he's a 30 goal striker, he's one of the top strikers in the world, he's a world class player, so doesn't he deserve better? মানে Arsenal, they're languishing at 9th right now, Yeah. they were 10th, so doesn't he deserve better? So Arteta's reply was that Harry Kane also scores 30 goals a season. What has he won? And let me. You can get everything in life, can you? Our footballer is psychology to different. Like there are a lot of world class players, and in the mindset কিন্তু এক well এখন যদি শানোর একটা যদি কথা বলি তুমি আর্সেনাল যেভাবে পচেছে তুমি এভাবে যদি বলো তাহলে আমার মনে হয় আর্সেনালের সাথে স্পার্সের মানে একটা ইয়া হয়ে গেল ব্যাপারটা যে like মানে সমান কম্পিটিটর ব্যাপারটা হয়ে গেল না এখানে আমি Sure, of course. আচ্ছা Take so it away. basically স্পার্সের লাইফের বেস্ট মানে টাইম ফ্রেম কোন ইয়ার থেকে কোন ইয়ার লাইক 2010 থেকে 2020 দিস থেকে 15 থেকে 19. ওকে 15 থেকে 19 হচ্ছে স্পার্সের লাইফের best few years. It started from 15, ended at 19. And they won nothing. won nothing. Of course they won and nothing. we in our transition period as Arsenal is having the worst few seasons of our lives, worst decade in our history, 2010 to 2019. And still we went on to win 3 FA Cups and 3 Community Shields. So, you know, that's the difference in levels, you know. আমি এই জন্য বলতেছি যে একটা টিমের best is not winning anything, just performing, staying in top 4, and একটা টিমের worst এই ওর মানে হ্যারি কেনকে কেন উদাহরণ হিসেবে দেয় না আমি তোমাকে একটা example আছে এক্সাম্পল আর আমি তোমার Example. সাথে একটা জিনিস নিয়ে আমি একটু ডিসএগ্রি করব I hate Tottenham to the core. they have improved. আমি একটা জিনিস আমি বলি যে if you're talking about trophies, like I'm not disrespecting any trophy, and as a club who hasn't Exactly. won trophy for like last 6 years before Yeah, you should not Champions League, disrespect any trophies, you know. But Yeah. the thing is, this is kind of like an explanation that would like suit people who are looking at the surface level. If you go beyond, Yeah. Tottenhamer facilities যেটা Yeah, as a football club, how the way the football club is run is much more efficient than Arsenal was and is right now. If Arsenal run as at least half as No. better, You know, bantering এর জন্য বলা ঠিক আছে, কিন্তু Tottenham has actually improved under Pochettino especially. So Let's take another phone call. yeah. Just before the new hour, we have another caller. Hello. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আপনার নাম? হ্যাঁ আমি লিখতাম তাবিন বার্সেলোনা Yes, তাবিন ভাই বলুন। Hello. কি প্রশ্ন, কি মতামত আছে আপনার? হ্যাঁ ভাইয়া কথা হচ্ছে যে আগের যে স্বাধীনের সেগমেন্ট গুলো ছিল ওগুলো যদি আবার ব্যাক করে তো তাহলে ভালো হতো ঠিক আছে, আমার ইনশাআল্লাহ। এই একটু আগে প্রান্ত আমাকে এই একই কথা বলছিল যে শরম পাইবো, তারপর খেলা তো নয় সে তো আগুনেরই মেলা।
আমাদের সেগমেন্টের নামগুলি আমি চাই যে যেহেতু একটু different. এটা ডিফারেন্ট নেম মানে আলাদা নামের শো, আমি চাই যে সেগমেন্টগুলোর নামও আলাদা হোক। এখন এটার জন্য আপনারা যদি আমাদের একটু হেল্প করেন, মানে একটা সেগমেন্ট থাক। হ্যাঁ সেগমেন্ট Yeah, sure. বাট নামগুলি নিয়ে আই ওয়ান্ট ইউর হেল্প। আপনারা যদি আপনারা একটু যদি আমাদের কমেন্টে হেল্প আমাদের করেন। সাজেস্ট করেন যে কি নাম দিতে পারি আমরা, লাইক শরম পাইবর কে আমরা নতুন ভাবে কি বলতে পারি। Yeah. সো উই ক্যান ট্রাই, রাইট? ইয়া আচ্ছা কলটা কি আছো না নাকি না নাই? দুই আচ্ছা বছর আচ্ছা ধরে right. থ্যাংক ইউ শরম ফর পাইছে। কলিং এন্ড Yeah. থ্যাংক ইউ ফর ইওর 2 বছর ধরে যে শরম পাইছে বার্সেলোনা, হ্যাঁ। I think they are best suited to find a better meaning of it, a better আচ্ছা name for it. so many comments came in the meantime. Yep. আমি একটু কয়েকটা পড়ে ফেলতে চাই। বেস্ট অফ দ্য উইকে কেডিবি থাকবে এরিক বিশ্বাস মনে করে, অরিন মনে করে জেসুস আন্ডাররেটেড নাকি ওভাররেটেড ও রেটেড। আরও এরিক বিশ্বাস 21 মিলিয়ন, আই থিঙ্ক হি ইজ টকিং অ্যাবাউট টিমো ভার্নার। মহিবুল আহসান বলছে যে Timo is second striker. Acha, we've got another phone call. I'll just take that in the meantime. Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ভাইয়া, ব্যালেন্স শিটে গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Oh, ও okay. তামিম ভাই, Okay, হ্যাঁ fine, হ্যাঁ fine. বলুন কি প্রশ্ন কি মতামত আছে আপনার ফুটবল নিয়ে? যদি মানে আবার সেগমেন্ট গুলো অন্য নামে হয় ব্যাক করলে ভালো হইতো আর কি। হ্যাঁ 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 ইয়েস ফাইন, আপনারা আমাদের মানে কিছু নাম সাজেস্ট করতে পারেন Hello? চাইলে কমেন্টে। ইয়া আপাতত উইল জাস্ট গো উইথ বেস্ট অফ দ্য উইক ভার্সেস উইক। মানে শাহনুর ভাইয়া যেহেতু নতুন ভাবে স্টার্ট করতেছো, নামগুলা নিউ ভাবে কি স্টার্ট করলে ভালো হয় আমার জন্য। মানে ইয়া আমরা তো absolutely. হ্যাঁ ওইটাই প্ল্যান আছে। রাইট। আচ্ছা আপনি তো বার্সা ফ্যান, বার্সার খেলা দেখে কি মনে হলো নেপোলির সাথে? মানে বার্সা কত 10 ম্যাচে মনে হয় 2টা জিতছে না চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া যদি Knockout নাপোলির stage. সাথে তাকানো লাগে তাহলে কিন্তু দেখা লাগে যে যেমন নাপোলি কিন্তু এবার ভালো খেলছে ওদের হোম এলাকায়। আচ্ছা। আপনি লিভারপুলকে কিন্তু ওরা 2টা দিয়ে বসে হ্যাঁ। রাখছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জুভেন্টাসকে ধরা দিছিল। রাইট। তো ওই হিসেবে আমার মতে বার্সা যে লেভেলের অ্যাওয়েতে স্ট্রাগল করে, তো আমরা 1-1 একটা অ্যাওয়ে গোল নিয়ে এসে মানে ভালো একটা পারফরম্যান্স বলা যায়, কারণ 60 মিনিট পর্যন্ত বার্সা খারাপ খেলে নাই। আচ্ছা আপনাদের কোচ কিকে সেটিয়েন, তার আন্ডারে তো বার্সা নতুন স্টাইলে খেলছে অবভিয়াসলি। আর সে কিন্তু কিছুদিন আগে প্রেস কনফারেন্সে বললো যে মানে মেসি যেটা বললো প্রেস কনফারেন্সে সেটার প্রেক্ষাপটে বা সেটার অপোজিশনে সে আবার একটু কথা বললো। মেসি বলেছে যে আমরা এখন যেই স্টেজ আছি সেই স্টেজে আমরা আসলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে এখনো জিতার চিন্তা করতে পারি না। আগে আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে জিনিসপাতি ঠিক করি। আর রাইট রাইট সেটিয়েন অবশ্য বলেছে যে বার্সা বিল্ড করতে পারে। সো কি মনে হয় আপনার? ফাইট করতে চাই। ইভেন যদি দেখেন আপনি ও বেটিসের সাথে ওর স্কোয়াড কিন্তু এতটা ভালো ছিল না, বাট বার্সা প্লেয়ারের কম হয়তো আমাদের ইনজুরির জন্য কম, বাট ও কিন্তু ফাইট করার মতো একটা মেন্টালিটি নিয়ে আসছে। এবং ইভেন আমি ওকে ক্রেডিট দিচ্ছি যে ও ভালো করছে, বিকজ আপনি দেখেন লাস্ট গেম গুলো বার্সার ইমপ্রুভমেন্ট বালবার্ডের থেকে অনেক বেশি। আপনি যদি দেখেন পাসিং থেকে শুরু করে ট্যাকটিক্যালি অনেক বেশি ইমপ্রুভড হচ্ছে। আর বার্সা অ্যাওয়েতে অলওয়েজ একটা ধরা খেয়ে আসছে, বাট এবার যে অ্যাওয়েতে গেল সানসিরোতে লাস্ট অ্যাওয়ে উইন ছিল মেবি বালবার্ডের আন্ডারেই লাস্ট একটা গোল ফাটি লাস্ট মিনিটে গোল দিয়ে আগে আনছিল। বাট এবার দেখেন আপনি সেটিয়ান আসলো, কয়েকদিন টাইমও পায়নি, ও কিন্তু প্রি সিজন পায়নি যে ও একটা নিজের নতুন টেকনিক নতুন কিছু করবে। রাইট ভেরি ট্রু। টিমগুলো ছিল ওগুলোর সাথে নিজের ট্যাকটিকগুলো একটু করে দেখলো, বাট এখন এসে ও বড়গুলো টিমগুলোর সাথে ভালো করছে। তো এটা ওর ক্রেডিট পাওয়ার কথা। আর একটা কোচ কখনো বলবে না যে আমি মানে চাচ্ছি না জিতবো না। তো ম্যাচেও পার্সোনাল থেকে বলতেই পারে, বাট সেটিয়ান যদি বলতে না আমি চ্যাম্পিয়নের জন্য ফেভারিট না, তাহলে যেটা টিমের মোটিভেশনে একটা অন্য টিম হয় যেখানে আলবে কান্না করে দেয়। তো রাইট। আপনার কি মনে হয় যে সেটিয়েন কে এবার কিছু জিতাতে পারবে? লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দুটেই, মানে ট্রেবল তো আর হবে না। যদি হ্যাঁ ট্রেবল হবে না, আই হোপ যে লা লিগা জিততে পারি। কারণ যদি চ্যাম্পিয়ন লিগে আশা করা যায়, কারণ যদি দেখেন এবার বেশিরভাগ টিমগুলো দেখা যাচ্ছে যে রিয়াল মাদ্রিদ অলরেডি বলা যায় যে নেই, আর সিটি যেভাবে স্ট্রাগল করে চ্যাম্পিয়ন লিগে ওইটা দেখার বিষয়। প্লাস যদি কোনো মতে লিভারপুল 5 চান্স আউট হয়ে যায়, তো চ্যাম্পিয়ন লিগ একটা ওপেন গোল হয়ে যাবে। ডার্ক হর্সেই মূলত মানে ওকে নেক্সট উইক ওনার কলটা আবার কেটে গেছে। অলরাইট, মেবি ব্যালেন্স শেষ। একটার পর একটা কল পাচ্ছি। সো হ্যাঁ আচ্ছা সেই ফাঁকে আমি আরো কয়েকটা Response কমেন্ট পাচ্ছি ভালো আমরা, that's করতে really চাই। আচ্ছা কমেন্টগুলি হারাই ফেলছি আমি। ওকে আমি In fact, পাইছি। আচ্ছা হ্যাঁ এমডি তুহিন বলতেছে আই ডোন্ট থিংক সো দিস ইয়ার এটা আমরা পড়েছি। ওকে কাইসার সিদ্দিক আছে, I believe they will. If you come to think of it, all the Premier League sides are producing mediocre performance. We saw how fragile they were in the Champions League. True. Aurier is getting too good. Serge Aurier নাকি
আউরার কথা No, it's a Leon player. It's a Leon player, Osam our. লাস্ট Our, যে ফার্স্ট গোলটা ওদের হ্যাঁ, মানে তোরসাদের গোলটা অ্যাসিস্ট ছিল Osam our. He's actually a highly rated potential. I'll tell you who was their player. Bruno Guimaraes, the Brazilian midfielder that came in, and we were linked with that guy, right? Yeah. No, That's why I know his pronunciation. If you talk about our from Leon, Yeah. he's actually a very highly rated potential just because of CMA Kele. Yeah. He doesn't get the same hype as like other wonder kids. Like you call it Haaland or Sancho because they're like they're players like Odegaard. He should play out to forward Kele. He is actually a very good creative midfielder. Give it 1 or 2 years and you will find a That lot Leon of team class. is filled with a lot of talent. Nah? It's kind of like Dortmund where they have a lot of young talent that other clubs are gonna. তুমি যদি বলো ওদের স্ট্রাইকার Brilliant. যেটা ডেম্বেলে রাইট Dembele, Ousmane হ্যাঁ Dembele. হ্যাঁ ও এই প্লেয়ারটা কিন্তু ওর গোল দেখছো কতগুলো Yeah, মানে he was. ওদের লিগে He was. He's linked with Premier League clubs, right? Dembele. Leon Dembele? Leon. Yeah, Musa Musa Dembele. Musa Dembele. Musa Dembele. Dembele. I Another think Musa it's Dembele. United right Yeah, আমরা লিঙ্ক ছিলাম আচ্ছা Oh, yes. আমরা হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা আরো কয়েকটা কমেন্ট Okay, করি okay. আচ্ছা Okay. কাইসার সিদ্দিক বলছে Anonymous? I'm a Borussia Dortmund fan hence Okay, I watch a lot of fine. Liverpool games because of Jurgen it's just the same old story in the every Premier League game I don't think so জিততে পারতো because we've seen the final and it wasn't a very strong final performance by Liverpool he's talking about the question I asked you Champions League. Ajax অথবা অন্য কোন other than Team Tottenham I would- other than the biggest Okay, bottlers I would say Ajax উঠলে জিততে পারতো because Ajax যতই reputed But do club you হোক না কেন this club recently is not মানে hadn't had a good run in winning trophies like 2017 Europa League they went against they were a better team than United as বাচ্চা টিম তো আচ্ছা, So, as experience potential একটা ব্যাপার আছে। talent আচ্ছা মোহেবুল বলছে is Coutinho finished sad to say I hope not but Maybe. I hope against hope আচ্ছা but he is he's finished I think so I don't know He's not finished, but what I'm gonna say is his dream of winning the Champions League after leaving Liverpool was a bad dream. It was a bad dream, Yeah. was a It turned out to be a nightmare. নাইটমেয়ার আমি এক্স্যাক্টলি এটা বলতেছি Like, বিগেস্ট নাইটমেয়ার হতে পারবো এটাই। Yeah. এছাড়া Okay, he's not and finished. আচ্ছা রায়ান আহমেদ বলছে MRH. Arsenal back in the race Okay. back in the top 4 race that is I can't- Oh. okay, this is a tough question because আর্সেনালের টপ 4 আসার পিছনে শুধু আর্সেনালের রেজাল্টই ম্যাটার করে না Yeah. আর অনেকগুলো টিমের রেজাল্ট ম্যাটার Exactly. ছয়টা টিমের রেজাল্ট Depends থাকলে হবে। ফর এক্সাম্পল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ভার্সেস এভারটন নেক্সট গেম উইকে দ্যাট ইজ আ ভেরি ক্রুশাল ম্যাচ ফর আর্সেনাল draw করবে খেলা যদি ড্র হয় আর্সেনালের জন্য ভালো এভারটন জিতলে আর্সেনালের জন্য ভালো ইউনাইটেড জিতলে কিন্তু আর্সেনালের জন্য ভালো না কোথায় খেলা? ইয়েতে Yes. গুডিসন পার্ক Goodison Park. সো গুডিসন পার্কে খেলা সো উই ক্যান অ্যাট লিস্ট এক্সপেক্ট আ ড্র Yeah. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে শুধু এভারটন এভারটন খেপা থাকবে আমাদের কাছে যেমনে হারছে ওটা They were in the lead. They were in the lead. They were 2-1 up. Yeah. And then we. Okay. Don't So- trust Everton. please. When it comes to playing against Manchester United or City, they are gonna burn themselves Okay. rather than helping Liverpool What do was something. what was the result last আমি কিছু season? দেখতেছি না কিছু Last season এর result কি ছিল ভাই? Manchester United versus Everton? 3-0, right? 4-0. Oh, 4-0. Okay, 4-0. হইতেই পারে But that didn't matter. দুই একটা disaster হইতেই পারে Exactly. হ্যাঁ বড় মানে বড় বড় ক্লাবে দুই একটা এমন disaster. দুই ছোট একটা Man, জিনিস হইতেই your পারে club, come on your club's keeper has so massive falling grace that he's Chilo. being compared with the 75 million flop. Kepa. Kepa. Okay, let's not even talk about Kepa. Okay, His- ওইটার কথা তো কোনো গোলকিপারের মধ্যে পড়ে না যাই হোক ফ্লপ ছিল যাই হোক আমরা let's not go there. আচ্ছা আরো দেখছি ইয়ামিন বলছে যে I think this season Leipzig will do something great Leipzig are in the Bundesliga title race Leipzig are also doing well in the Champions League Farabis comment right Farabi Sarwar বলছে what's with all the choking in the thumbnails every week ঠিক আছে নেক্সট উইক তোমারে করব না হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ? তুমি তো অন্যভাবে চোখ খাও আমার কাছে ফারাবি একটা কি বলছে দেখ আরো দেখতেছি যে what you all think who would go in as the first set of Premier League Hall of Fame players and manager in the 11 I think Cantona. I guess it's gonna be Ryan Giggs and Alan Shearer.
I think it's a very different call. The thing is, two players তো একসাথে। আচ্ছা ওয়েট, হল অফ ফেমের এটা কি আমরা এটা কি- জাস্ট 1992 এরা থেকে দেখছি? 1992 era থেকে। From 92 to till now. এত লিভারপুলের কোনো প্লেয়ার Stevie G will get an honorary mention. It's not about basically winning the league or something because Alan Shearer has won the league with Yeah, Blackburn. Alan Shearer তো obviously জায়গা নেবে। Obviously. So yeah, it's like যে এখন এবার গিগজা শেয়ার পাওয়া মানে না যে ওদের প্রায়োরিটি বেশি বাকিদের কম, everybody will get the equal priority. So like it can be It's kind of like WWE. yeah, Okay. it's gonna be Bergkamp or Anonymous MRH বলছে ব্রুনো ফার্নান্ডেজকে নিয়ে আপনাদের অবজারভেশন জানতে চাই। কি মনে হয় শুনছ ভাই? Bruno Fernandes looks like the real deal. A potential player. Potential player. আমি বলতে চাচ্ছি যে it's not like ইনস্টাগ্রামে বেশি থাকবে, ফুটবল মাঠে কম থাকবে। আরেকটা জিনিস ইউনাইটেডের মতো ভাঙাচুরারে একটু হলো লাইনে মানে he is a good player. He is a good player. আমি বলি Right. what he's training to do, Yeah. he's training to go to Wolves. আমরা কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচেই দেখছি he wore the Wolves jersey, Wolves এর প্লেয়ারদের সাথে আচ্ছা, There's this thing. Portuguese connection. Wolves have 7 Portuguese players in their squad. The part owner is And- Jorge Mendes. And at the লাভ same নাই time, ভাইয়া, লাভ নাই। ইউনাইটেড ইজ ইউনাইটেড। and the coach Nuno Espirito Santo, he also Oh, I love this man. Yeah, Oh, He is like very মানে underrated. heroes, মানে আফটার ক্লপ, মানে ক্লপের পর ওই একটা মানে ম্যানেজার যারা দেখলে মনে হচ্ছে নো আই হ্যাভ টু লাইক হিম। revolutionized the team. I really wanted him at Arsenal. But Yeah, same here. But I'm Arsenal really as well, happy. oh my God. I'm really happy with Arteta. You know? yeah. He's doing good. Arteta doing Like good. he slow progress, but hopefully it's for But the very good. but I hope যে ক্লাব যে রিসেন্ট যে এখন যে মানে সাকসেসের দিকে আসছে, I hope it acts as a reference that there is a resource that is much more valuable than money. Yeah. That's time. I guess we have a call. Let's take another phone call. Yeah, hello. হ্যালো হ্যাঁ তাবিদ জি ভাইয়া বলুন, কি প্রশ্ন, কি মতামত ছিল আপনার? আপনার কলটা বারবার কেটে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় যে সিটি মুক্তি এসে ধন খাবে এবার চাপে উইন্ডোতে? ভালো খেলবে টিমো ওয়ার্নার? টিমো ওয়ার্নার। না সিটি মুক্তি পিএসজিও পেন খাবে সামনে। ও আচ্ছা That's a We very have good money question. issues right now. Right. Yeah. Nah, ban খাবে না because one of them owns UEFA. That is a part of a UEFA. Part, মানে হ্যাঁ, Nasser Al Khelaifi. যেমন আমি একটা জিনিস ওই বলি। ওয়েফার সাথে লিংক। Yeah, like suppose we all four are the most corrupted person, but I am the head of a corruption body, and I'm gonna survive, and you are gonna just fall in gutter. Simple as that. I feel bad for City though. I do actually feel a bit bad for City. I don't. Like they thought like instant success is the only way forward, but that's okay. A lot of clubs have that philosophy, but if there's only club that sabotages entire transfer market is PSG. With Neymar and Mbappe. Neymar and Mbappe. 400 million for 2 players. একটা Oh my shitty god. club. 220 and 180. 222. Like it started from Neymar. 220 and 180, man. 400 million for Nah, 2 but players. ভাই Yeah, ট্রাস্ট but- মি, আমার যদি ম্যান সিটির মতো টাকা থাকতো, মানে এখন যদি রিসেন্ট ডেসে থাকতো, মানে ওই ক্লাবে আমি বাড়ি করে দিতাম, মানে লাইসেন্সই ক্যান্সেল করে দিতাম। Like আমি এই ফ্যান মানে খেলার যোগ্য ছিল। আমি একটা জিনিস I'm like বলি, I don't know whether ক্যান্সারাস ফ্যান। a lot of you guys Mind doesn't of know fan. the news. ওই তো যে কয়েকটা আছে। আচ্ছা sorry সব নেইমার ফ্যান। Mbappe- They are pretending like, oh, we are the biggest fan. Oh my god, nice. Mbappe at Monaco was a potential যেটা like Liverpool Kloppের একটা my favorite player. The way Klopp buys player, they buy a world class potential and they make it a world class আগে দেখেন একটা প্লেয়ার ফিউচার দেখে যায়। future দেখে ফেলে, and he saw that in Mbappe. কিন্তু PSG মতো ক্লাব যদি 180 খরচ করে, I don't think মানে You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything about You it. have to go and buy players like Minamino. He is a good player. He's not a bad player. It's not even his My physical point, months. my point is that like you go from a world class potential to a player you know that who doesn't have that ceiling but who fits your system very well. দেখো Absolutely. মানে মিড সিজনের ট্রান্সফারে তুমি মিনামিনো মানে থেকে বেটার প্লেয়ার আর লিভারপুলের একটা philosophy No. আর লিভারপুলের একটা ফিলসফি হচ্ছিল I'm saying that like if they could have gone for a player like Mbappe. Mbappe is a guy that's a world class talent. obviously And or ceiling that it's high, like he can win a Ballon d'Or. আমি তোমাকে Minamino is not going to win a না, Ballon আমি d'Or. তোমাকে But he'll fit, মিড ট্রান্সফারে he'll fit the I understood it, He'll but fit I'm the তোমাকে একটা philosophy জিনিস very বলি, well. Mbappe from what? From where? If you're talking about Mbappe from Monaco,
I would have written it down that Liverpool would have break the bank for it. But 180 million is just a different level of thing. Yeah. But if you're talking about Mbappe of PSG, Yeah. that is a ready-made talent. That's not the way a club like Liverpool works. রাইট আচ্ছা ভাইয়ার কাছে আবার আসি ওনার লাইন যদি কেটে যায় আবার ভাইয়া আর কোনো প্রশ্ন বা মতামত ছিল নাবিন ভাই না ভাইয়া যদি আসি কখনো সৌভাগ্য হয় অলরাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ yeah alright শামসের জন্য Okay, Juri Roshi, Shams, what do you think about your new coach? Progress কি দেখেন? Progress, slow progress, but yeah, we're doing better. সময়ের সাথে সাথে Getting better. yeah, আস্তে you know Slow what and steady. I was watching this video the other day Xhakaর যে ইন্টারভিউটা and I মানে আমার রাগে like because I felt like when he did what he did against Crystal Palace Yeah. you know like telling the fans to fuck off and you know throwing the jersey Xhaka yeah so when you do that like after that there is no way back in the club but then he got back in and now he's actually performing and now he's a key player Very key player. he's a very very important player for the club এখানে- and the same goes for Mustafi a guy who has been trolled to the limit Yeah. and He's doing that wonders guy right now. Yeah. is arguably our best defender right now Right now, yeah. like when you put the Arsenal starting lineup, midfielder Xhaka, defense Mustafi, it's almost like guaranteed. So Arteta has done a wonderful job with these players that we thought that needed to be. But we felt like we needed to sell them, and now they're like important players in the club all of a sudden. Thing is, And I felt like when the Xhaka interview, like I felt like you know what this is not a bad guy. He realizes He's what a good happened. guy. Yeah, but obviously আমার জিদ উঠছে যে আগের ম্যানেজমেন্টের উপরে হ্যাঁ। যে how can you fuck this up so royally with the 5 captain thing and making him the captain and not getting the best out of your players, এখানে- not এখানে- playing your players হ্যাঁ। to a proper system. এটা এখানে Play একটা your ব্যাপার players আছে। to a proper system. লিভারপুলের সাইডটা আমরা যদি লিভারপুলের এখনকার 11 বলি even you কৌশিক you know যে এই লিভারপুলের সাইডে if you compare to the Arsenal Invincibles who would you watch? You would watch the Invincibles. The type of players the Invincibles had, the Bergkamps and the Henrys and the Pires and the Ljungbergs, you know, you would watch the Invincibles. But this Liverpool team, it's so well coached and it fits and it plays to a system so well that this Liverpool team is an efficient beast. আমি এটার অ্যান্সার আগে আমি শামসের সাথে I want to ask you a question. Yeah, sure. Like the recent like the good fortune that you're seeing Yeah. from Arsenal. Yeah. Do you think that Arteta is capable man manager? That's actually a like there's a reason why I'm saying this. কারণ Too early to. if a team কারণ আমি তোমাকে বলি ক্লব যখন ফার্স্টে আসছে in 2015 we had like players like Lovren, Mignolet এখনো তো Lovren আছে। আছে Improved Lovren. হ্যাঁ Henderson, Milner. They were the same players technically back then as they are right now. But they have improved massively because he's a very good man manager. A man manager is something যে একটা ম্যান ম্যানেজার বেস্ট ফাংশন হলো যে ভালো প্লেয়ারকে ভালো বানায় এটা না একটা প্লেয়ারকে বোঝায় যে প্লেয়ারের মধ্যে থেকে ওর পটেনশিয়াল he brings out the best out of it এখানে- potential of হ্যাঁ, it so so আমি যে জাকা যে রিসেন্ট পারফরম্যান্স দেখলেন মুস্তাফি yeah, exactly. so আমি যেটা দেখতেছি which is why I'm seeing যে like we have never seen Arteta as a manager before. We have seen him as an assistant manager, yeah. So assistant manager ওই vocality থাকে না plus আর ওই মানে ওই authority থাকে না. So What I actually got to hear from City fans is that Arteta had a very important role as an assistant manager. Like he was almost next to Guardiola. It's like it was like two coaches, like one big coach and a small coach. Like Guardiola is the big coach, Arteta is the small coach. So the thing is, Arteta had a very important role on improving Sterling's performance in the Premier League. You see the Sterling of Liverpool and the Sterling of Manchester City. Sterling of Liverpool was not that good. And not up to the mark. He used to miss one-on-one chances against De Gea. he was wasteful. He was really very wasteful against United in one match. I forgot what year was it. 2015. this is a 14. 14 or they lost- 15, I guess. They lost I 3-0. 14-15 season. Yeah. No. The Benteke's bicycle. Oh, kick. the 3-1. Nah, Sterling wasn't a Liverpool player then. That was in that season where he transferred to Man City. You were talking about the season before. Where The they season lost before, it. yeah. So ওখানে দেখা গেল যে Sterling was not that good, but Arteta had
real sessions with Sterling and also Leroy Sané. So Sané is a very good player of like Manchester City, and এটা বলতে চাই যে আর্টেটা had a very important role in on improving Sané and Sterling's performance. এটা আমি একটা এগ্রি করি, বাট একটা জিনিস বলি, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ গুড মানে ভেরি গুড কোচ এন্ড আ ম্যান ম্যানেজার ইজ players like Sterling or KDB or players like Gini Wijnaldum, Henderson. A man manager brings out the best out of players like Henderson, Wijnaldum, Milner. It's early to tell, but we can see Mustafi and Xhaka who was like nobody in Arsenal কয়েকদিন আগে কিছুই পারফর্ম করতো না, লাইক অনেক আর্সেনাল ফ্যানরাই তো কত গালিগালাজ করছে। হ্যাঁ করছে, ইনফ্যাক্ট আমি মুস্তাফিকে অনেক গালিগালাজ করছি। I'll tell you what, 3 players that I wanted sold: Mustafi, Xhaka, Ozil. Yeah. And then the fourth one was Kolasinac. All these German players, like German league তোমরা থেকে আসছে or কোলাসিনাচকে নিয়ে এখন একটা স্কোয়াডে এক্সট্রা লোড নিয়ে রাখছো আমার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, but hold on, আমি বলতেছি, but what Arteta has done is that play them to a proper system, so that their faults, we know that they have issues, but so that তাদের fault গুলি যেন diminished হয়, so that you know they do what they have to do. Xhaka একটা জিনিস অনেক ভালো করছে, which is his movement, ঠিক আছে? ও কিন্তু স্লো, so he gets caught a lot of times. So ওর মুভমেন্টটা যে কতক্ষণ বল নিয়ে রাখতে হবে এইটা কিন্তু জাকার অনেক ইমপ্রুভ করেছে আফটার আর্টেটা, এন্ড হিজ পজিশনিং। মুস্তাফির কিন্তু মানে ডিফেন্সে হি ইজ এরার প্রোন, সো ওইটার জন্য মুস্তাফির জন্য যেই ধরনের মানে ডিফেন্সিভ কভারটা দরকার সেটা কিন্তু মানে নেয়ার চেষ্টা করি। ফোন কল, হ্যালো আচ্ছা, কলটা কেটে গেছে। So এই জন্য like মানে if you see what Arsenal is doing right now, that is one of an indication that he has the potential to be a good manager. Yeah. And the biggest difference between manager and coach potential আছে, too early to say that. আর্টেটার পটেনশিয়াল আছে। আর্টেটাকে এখন তুমি সিটির টিমে দাও, লিভারপুলের টিমে দাও, ভালো করবে। পটেনশিয়াল থাকা doesn't mean যে একটা ম্যানেজার মানে একটা ম্যানেজার সে একটা টিম যখন 2টা ম্যাচ 3টা ম্যাচ হারবে, see Wenger used to say something, and এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট facet of a world class manager. একটা টিম ম্যাচ হারার পরে ওই টিমটার ম্যানেজারটা ওই টিমটাকে কিভাবে রিকুপারেট করে, that is the sign of a good manager. You lose one game, then you must go on, come back to win 5 more. If you lose one and then that stings, you lose the next one. একই নাম্বার থেকে কল, হোপফুলি এবার আসবে কলটা ঠিকমতো। হ্যালো speaker tone. না সাউন্ড আছে, বাট আই গেস শুনতে পারতেছেন। হ্যালো, Do we have Wi-Fi over here? yeah, we do have Wi-Fi over here. No, I guess শোনা যাচ্ছে না if the person speaks that হইলো। So as I was saying, if you go on to lose multiple matches, তখন it becomes a crisis. Actually, look at Real Madrid. You have all the players in the world, right? But Real Madrid last ম্যাচটা হারলো, তার আগের ম্যাচটা কিন্তু তারা হারছে, তার আগের ম্যাচটা তারা ড্র করছে। So what, একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপ দিয়ে যাচ্ছে, একটা ডাউনওয়ার্ড স্পাইরাল দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, what happens is একটা ডাউনওয়ার্ড স্পাইরাল দিয়ে যখন একটা টিম যায় তখন একটা ভালো কোচ কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে, দ্যাটস হোয়াটস ইম্পর্টেন্ট। সো আর্টেটার আন্ডারে আমার যেটা টেনশন সেটা হচ্ছে যে যখন আর্সেনালের ম্যাচ আসবে, টাফ ম্যাচ আসবে, অ্যান্ড আর্সেনাল যখন ওই ম্যাচ হারতে পারে তখন আর্টেটা কিভাবে, হাউ ডাজ হি, কারণ এখন ড্রেসিং রুমে গুড ভাইবস আছে, বাট ডাজন্ট মিন যে গুড ভাইবস থাকবে সারাক্ষণ। হ্যালো, জি ভাই, কে বলছেন? আমি শহীদ ইসলাম বলতেছিলাম। বার্সেলোনা ফ্যান। জি, কি নাম আপনার? শহীদ ইসলাম। আচ্ছা, জি বলুন ভাই, কি প্রশ্ন, কি মতামত আছে? যে বার্সার নতুন কোচ সেটের আন্ডারে, হ্যাঁ, বার্সার পারফরম্যান্স সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। Well, we talked a lot about them. হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর কোনো প্রশ্ন ছিল? Okay then. আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে মানে বায়ার্নের লেভারডস্কির ইনজুরি, বায়ার্নের ঠিক পারফরম্যান্সে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে? 4 সপ্তাহের জন্য, এক মাসের জন্য আর কি ইনজুরি, অনেকগুলি ম্যাচ আছে। লিগ এখনো শিওর না ওদের, অনেক they have came back to a top, but এখনো লিগটা ধরে রাখা এখনো শিওর না ধরে। বায়ার্ন লিগ জিততো যদি ওদের প্রত্যেকটা অপোনেন্ট হয়তো টটেনহ্যাম, চেলসি, আর্সেনাল, ওরা প্রত্যেকটা ম্যাচ ধুমায় জিততো। হ্যাঁ, আর কোনো কোশ্চেন আছে? চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে? ভাই কি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে?
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ওয়েল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বায়ার্ন বললাম যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কতটুকু টপ করতে পারবে না আপাতত আমার মনে হয় চেলসির সাথে সেকেন্ড লিগের কোনো প্রভাবই ফেলবে না 3-0 অনেক একটা বড় 500 জিতবে ইয়েতে আলিয়ান্স অ্যালিয়েন্সের কিমিকেও গোল দিতে পারে সো হ্যাঁ। আলিয়ান্স কোনো আমার ম্যাটার আমার সবচেয়ে ছাড়া মানে ওই দিন চেলসি দে হারলো হ্যাভ নার্ভি এন্ড কমন I realize that Chelsea is a মানে ওই তো যেটা আমরা বললাম যে it's not a club that we like but আমার তারপরেও মানে বায়ার্ন একটা লন্ডন ক্লাবকে হারাচ্ছে এটা চিন্তা করে আমার হ্যাঁ আমার এখন মনে হচ্ছে যে আরে ধাত এই টুর্নামেন্ট আমাদের আশাই লাগবে না হোমে 5-1 অ্যাওয়েতে 5-1 না। লাইক ব্যাড মেমোরিজ এই টুর্নামেন্ট আশা ইনফ্যাক্ট ইট ব্রট ব্যাক মেমোরিজ যে আমরা কয়েকটা সিজন আমরা ভালো করতাম ইন দ্য লিগ এন্ড দেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রাউন্ড অফ 16 এ যে আমরা ফাক আপ করতাম ওটার মোমেন্টামটা নিয়ে আমরা লিগে গিয়ে ফাঁকা লিগে হ্যাঁ এইসব জিনিস আমার মনে পড়ে হচ্ছে আর্সেনাল ফ্যান টিভি অর নাও ইউ কল ইট এফটিভি Oh my God, there is this cancer one time ওটাও। যখন 10-2 তে হারছিল কি বলবো there is this ভাই। one guy troops like you The Troops, হ্যাঁ। 5-1 blood 5-1 10-2 on aggregate man 10-2 yeah exactly who loses 10-2 on aggregate Yeah, this is how he talks. This is how he talks. you see Chelsea losing 10-2 No. you see Liverpool losing 10-2 No. no Yeah. man this cartoons ভাই, আর কোনো প্রশ্ন বা আর কোনো মতামত ছিল আপনার হ্যালো জি হ্যাঁ বলছি যে আচ্ছা বায়ার্নে কোটিনের পারফরম্যান্স আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে কুটিনিওর পারফরম্যান্স উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু কুটিনিও নিড টু ইমপ্রুভ আচ্ছা তার ভবিষ্যৎ মানে সামনে পরবর্তীতে কি হতে পারে সামনে পরবর্তীতে যেটা হবে আমার যেটা মনে হয় বার্সেলোনা তাকে বিক্রি করারই চেষ্টা করবে বায়ার্নের লোনটা শেষ হওয়ার পরে এবং সে খুব সম্ভবত আবারও প্রিমিয়ার লিগে ফেরত আসবে ধরে ফেললে লিভারপুল হ্যাঁ, No, লিভারপুল Liverpool. He doesn't even have the. হ্যাঁ বললাম যে 40 মিলিয়নে বিক্রি করতে পারবে ওকে ভাই আপনাদের 140 মিলিয়ন নিয়েছি ওখান থেকে 1 মিলিয়নও ফেরত দেব না you can find some other clubs to sell Spurs কিনতে পারে কোটিনাকে। স্যার হ্যাঁ Spurs কিনতে পারে। the Spurs midfield right now it's actually pretty good good enough হ্যাঁ pretty good হ্যাঁ Good enough, but they can Ali, actually Bergwijn. strengthen their midfield by. বেরুইন হ্যাঁ Steven Bergwijn, হ্যাঁ। Bergwijn. হ্যাঁ ভাই ভাই আমার আপনাদের কাছে কি মনে হয় যে মানে কোটিনের এই মানে আপনার যে ক্যারিয়ারটা ধ্বংসের পিছনে ভালবাসার কোনো অবদান আছে কুটিনিওর ক্যারিয়ারের ধ্বংসের পিছনে ওর বার্সায় যাওয়ার ইচ্ছাটাই ও বার্সায় ভালভার্ডে আমি জানি না ভাই এটা পেন এসব বুঝতে বললেন না হ্যাঁ। জিতলে মেসির অবদান হারলে ভালভার্দের হ্যাঁ। অবদান ফেম বুঝতে গেছে ও এখন ভালভার্ডেও নাই যাকে আপনি ব্লেম করতে পারবেন সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম নিউ Yeah. স্কেপগোট ম্যান আপনার একটাই এত মানে এত জঘন্য খেলা ঠিক আছে কিছুটা মুক্তি পেয়েছি সেখানে আমরা অ্যাটলিস্ট সেগুলো তো হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ। The Barcelona fans are basically happy with Setien. হ্যাঁ তাহলে I'll tell you what, this is very much in parallel to what we felt under and you know what, Emery আর Setien বলতেছি, Emery and Valverde, they're good friends in real life. তারা কিন্তু similar type of football, ওই type of philosophy, and they both come from the same region. হ্যাঁ। So ওরা মানে ওরা একটা মাল এবং ওরা দুইটাই আমি শিওর লা লিগার ক্লাবই পাবে, আবারও আপার মিড টেবিল ক্লাব পাবে যেখান থেকে তারা নিজেদের ক্যারিয়ারটাকে আবার একটু রেজারেক্ট করার চেষ্টা করবে। ভালভার্ডে একটা জিনিস ভালো করছে যেটা হচ্ছে হলো লাইক হি ট্রাইড টু ব্রিং অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ হি ক্যান উইথ দিস ব্রোকেন বার্সা টিম যেটা খালি চোখে বোঝা যেত না কারণ মেসি ছিল স্টেগেন ছিল দে অ্যাকচুয়ালি থট দে ক্যান উইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দ্য লাস্ট সিজন দেন ইন অ্যানফিল্ড হ্যাপেন বাট এটা জিনিসটা হচ্ছে ইটস আ টিম ওয়ার্ক থিং সো এখন যেহেতু সেটিয়েনি আসছে so I would say that give him time, give him the space to buy players on his own choice rather than panic buying every splashing cash everywhere. So এটা যদি করতে পারে তাহলে বার্সা as a team অনেক আগাবে। ভাই আর কোনো প্রশ্ন ছিল? আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে মানে হচ্ছে যে আমরা সেকেন্ড লিগে নেপোলির সাথে হচ্ছে যে ইয়েকে পাচ্ছি না বিদালকেও পাচ্ছি না বুসকাসকে পাচ্ছি না ঠিক আছে আলবাদিকে একটু সেক্রেটারি নিতে পারি নাকে তেল দিয়ে ঘুমান তিন কেজি আর থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কল দ্যাট জন্য। কমেন্ট পর লাস্ট You guys think acha missing wrong information of Farhad Rafi. Man, this guy আচ্ছা আমরা আরো কিছু কমেন্টসে যাই, কাম অন লেটস ইয়ামিন ইসলাম তাবিন ভাইয়া অ্যাড হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার
We will very soon. আচ্ছা Hopefully. WAP number কি WhatsApp? WAP is basically WhatsApp, you know? Yeah. আজকাল কি সবকিছু শর্ট ফর্ম হয়ে গেছে ওদিন আচ্ছা। ওদিন আমি শুনতেছি যে একজন আমাকে লিখছে ISTG, আমি ক্লাসে গেছি ISTG, what is ISTG? I swear to God. Oh my God. So what is it? আল্লাহর কসম মানে I swear to আল্লাহর কসম করে শর্ট ফর্ম I swear to God ISTG, ISTG WTF man. So I think একটা নতুন ডিকশনারি আচ্ছা মোহাম্মদ তুহিন বলছে ইউনাইটেডের ওয়ার্স বাইং ইঘালো ইনস্টেড অফ হাল্যান্ড হোয়াটস আপ উইথ দ্যাট It's not a worse buy basically. হালালকে actually ये देंगे because ভাবতে চেয়েছিলাম প্রান্ত বলবে please Pranto, please. Yeah, you have the floor. Well, the thing is হালান্ডকে আমরা ক্যান পাই না কারণ এটা হালান্ড নিজেই দেখছে ওর মানে ওর ডেভেলপমেন্টের জন্য ওর নিজের ডেভেলপমেন্ট ও ডটপুন বাইছে নিচ্ছে যেটা অবভিয়াসলি সব স্ট্রাইকারই চাবে যে ইউনাইটেডে এখন আসার থেকে ডটমুন্ড থেকে ফিট হয়ে দেন যদি ও ড্রিম ক্লাবই যদি হয় যদি আসতে ইচ্ছাই হয় ড্রিম ক্লাব তখনই আসবে ওকে ফাইন হ্যাঁ ও ড্রিম ক্লাব আন্ডার হলে না আমি বলছি আন্ডার হলে মানে let it you finish first তাহলে হ্যাঁ তুমি বলতে থাকো তুমি আগে শুরু করো। ওকে ফাইন আর ইগালোর ব্যাপারটা হইছে ভাই আমাদের কোনো স্ট্রাইকার নেই র্যাশফোর্ড ইনজুরিতে পড়ে গেছে আমগো একটা দুইরা ভাই দান তুই তো আমরা চায়নাতে একটা টান দিয়ে লইছি আচ্ছা আমি তোমাকে বলি the answer is two words Mino Raiola exactly Mino Raiola এমন একটা ওই মানুষ বাইক চত্রে পিড়ে দেয় শুনো শুনো পিড়ে দাও Mino ডাইরেক্ট মারতে Raiola শুনো হবে Mino Raiola এমন একটা হ্যাঁ অ্যালাউড সব my mom is Listen, listening. listen. Sorry mom. Love you. Oh thank God I didn't share my link to my sorry mom. auntie My mom wants it. It's okay, it's okay. So, I was kidding man, I was kidding. So let me tell you something. Mino Raiola, this agent, he treats Man United as his side bitch. Let me tell you something. Haaland to পরের কথা, Pogba, তারপর Angel Di Maria. and Falcao. Do you know what his favorite song is? Starboy. মিনোরালার জন্য ওর প্লেয়ারদের একটা বড় একটা প্লেয়ারদের ক্যারিয়ার নষ্ট হইতেছে না কেন? on the contrary Mino Raiola তার প্লেয়ারদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট ডিল আনতেছে কি বালে ডিলার দিছে আমি রিয়াল মাদ্রিদ 120 মিলিয়ন যখন পগবারে বলছে তখন তো ও গেল না আর এখন ইউভেন্টাসে মাত্র 70 বলতেছে প্লাস র্যামজি বলতেছে তখন এখন আল্লাহ র‍্যামজি forget about the club আমি as a player if I get 300k playing হ্যাঁ টাকা পয়সা দ্যাটস দ্য থিং আমি তো প্লেয়ার পার্সপেক্টিভে চিন্তা করব আমি ক্লাব না পার্সপেক্টিভে আমি as an তুমি agent যেটা বলছো যে পগবা কিন্তু একটা বেস্ট মিডফিল্ডার হওয়ার ইচ্ছা ছিল যে ইউরোপ কাপ পাবে ওয়ার্ল্ড কাপ পাবে যে একটা বেস্ট মিডফিল্ড একটা বেস্ট a lot of মানে best players in the world আচ্ছা, হ্যাঁ। and doing nothing why would I drop it দেন তুমি আসলা কেন হ্যাঁ এখানে আমরা ডাকছি আমরা তো ডাকছি ব্যাপ না ও তো ক্লাবে জয়েন করার আগে একটা ক্লাবের ভিশন দেখেই আসছে নাকি হ্যাঁ, তা আসছে। ওই কোটিতে এগ্রিড করেই আসছে আচ্ছা, আমি ট্রাই করব হ্যাঁ ওকে আচ্ছা আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে পগবা একটা রিসেন্টলি একটা ইন্টারভিউতে শুনলাম যে another agent was basically washing হ্যাঁ পুরো একদম ব্যান্টার করে একদম ইয়ে করে ফেলছে একদম ধুয়ে ফেলছে লিটারালি ঠিক আছে হোয়াইট ওয়াশিং অর Mino Raiola in an interview ও ওই হচ্ছে ওই যে Simon something ক্রিস্টাল প্যালেসের Simon has Yeah. এক্স ক্রিস্টাল প্যালেসের এক্স owner or ex something. owner right yes হ্যাঁ, তো he was yeah that was good interview man but কিন্তু এখন এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে he told Mino Raiola that Manchester United owns Pogba gives him money every week they have the right to ask whether he's fit enough to play or not they have the right to play him এখানে Pogba does not decide whether he wants to play or not the coach decides whether he wants to play or not so এখানে Mino Raiola and what Pogba and Mino Raiola is doing is creating a problem haphazard situation in the dressing room so that some other clubs buy Pogba with a huge price ওখানে যদি হিউজ প্রাইস দেখ কিনা তাহলে ওটা কমিশন আবার 30% আর 20% পাবে হচ্ছে Mino Raiola এটা হলো ওর ডিলের মধ্যে ইনক্লুডেড সো যত বেশি প্রাইসে সে সেল করতে পারবে and as soon as possible সেল করতে পারবে বিকজ Pogba কিন্তু এখন প্রাইম এজ এখন খেলার সো তো অনেকে ভুলে যেতেছে যে পগবা একটা প্লেয়ার আছে এক্স্যাক্টলি 5 বছর পর কিন্তু পগবার দাম এত বেশি থাকবে না জীবনও থাকবে 2 বছর এখনই তো 120 থেকে 70 এর 70 নামছে আচ্ছা 50 ও থাকবে না কিন্তু কয়েকদিন পর এখন যত বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে তত কিন্তু Mino Raiola লাভ কারণ পগবা ইজ নট পারফর্মিং মানে ইন ইউনাইটেড and under Ole ইভেন ম্যাচও খেলতেছে না যে ও ওর সিঙ্গেল খেলাটা দেখাবে and basically after the arrival of Bruno Fernandes and the revival of Fred আমরা কিন্তু কেউ ফ্রেডের কথা বলছি ও মাই গড Fred মোস্ট আন্ডাররেটেড বেস্ট প্লেয়ার আমার ইউনাইটেড and most improved player of United player right এটা একটু বলতে হবে যে ও মাই গড
Fred's performance and at the same time Fred Matic Matic is Matic prime, but he's trying to basically এখন ম্যাগুয়ার আর লিডলফ যদি or ম্যাগুয়ার আর এরিক বাই যদি সেন্টার ব্যাক থাকে লেফট ব্যাকে লুকশো কিন্তু ভালো মানে লুকশো কি সিবি যখন 3 ফরমেশনে খেলে 3-5 এ খেলে তখন লুকশো ভালো খেলে লুকশো কি অ্যাকচুয়ালি ভালো নাকি ভালো না এটা আমাদের লুকশো তখন আমার কাছে মোটেও এখন ভালো না না এর থেকে আমার মনে হয় ওই ব্র্যান্ডন উইলিয়ামসকে এক্স্যাক্টলি নিকোলাস পেপে নোজ বেটার whether লুকশো is good or হইতেই পারে I remember name Luke Shaw, speed রিকশা তো হ্যাঁ ও জাস্ট বললাম যে ওই মানে ব্যাকের জন্য ও খুবই বাজে ও ব্যাকের জন্য খুবই বাজে এখন। ভালো খেলতে হচ্ছিল জোসে মরিনো আন্ডার Exactly. Let's Let's go move on back to to a questions. few comments here. I like this. Kaisar Siddiq বলছে Arsenal unbeaten 11 prime মানে আর্সেনাল versus really I like Liverpool. it Arsenal. ও মানে Listen. আর্সেনাল হইলেই মানে কোন কথার মাঝখানে আটকায় দাঁড়াও একটা কমেন্ট করতেছে সবাই চুপ It's okay. It shows his passion. Club. It shows his Club, passion. bro. Club. Acha, my Arsenal unbeaten 11 prime versus Liverpool 11 at this moment. What's your full time score? Kaushik. I would say a high end 3-all draw. 3-all draw. Shams, what's your take on it? The Arsenal fan are cheering on you know. আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি, if you are talking about which team has better players, I might be a Liverpool fan but I am not deluded. চোখ বন্ধ করে বলবো that Arsenal 2004 এমনি তো you have players like Henry, Pires, Bergkamp, over okay Salaman is They're good now. they're really good now. but those three players are different. Yeah. But if you're talking about who as a team performs better, তো বললাম তো you guys I will play. tell Liverpool this year. যেমন আমি তোমাকে ওই last season Arsenal Yeah. যে 9 invincible points পাইছে, Yeah. that's invincible যে লিখতে দিছে, they ended up winning getting 90 points. Yeah. 90 points. Like Yeah. that's last season যে সিজনে আমরা হারছি ওই 90 points তো আমাদের wins থেকেই আসছে. More wins, more goals scored, less goals conceded. So as a team performance, I would pick this Liverpool team. But on their day, Arsenal's prime and Liverpool's prime right now. Who would মানে win? এখনই মনে হচ্ছে আর্সেনালের ওই আনবিটেড রানের সিজনটা শেষ হলো মাত্র না লিভারপুলেরও এই সিজন চলতেছে মানে unbeaten runner ওই formটা। peak performance ওই ফর্মটা ওই versus Liverpool এসে I would say Liverpool. কেন আমি তোমাকে বলি মানে 2004 এর দিকে It's okay. হ্যাঁ, Everybody has their 2004 এর দিকে opinions. like if you I don't know whether you have been an Arsenal fan রাশিদ তো আরো আগে ছিল আমি এটা আমি বলতে পারি সো 2004 এর দিকে যখন মানে সেকেন্ড হাফ এর সিজন দিকে ছিল লাইক জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি টাইমে দে অ্যাকচুয়ালি প্লেড ফর দ্য ইনভিনসিবলস তারা কিন্তু মাঝখানে অনেক ম্যাচ ড্র করতো সো দ্যাট देयर রেকর্ড ডিড নট গো ইন মানে ডিড নট ফল অ্যাপার্ট কাকে খাওয়াচ্ছ Camera. দর্শকদের হবে না কমেন্ট আসতেছে তো আচ্ছা এটার পর আরেকটা I think Arsenal would easily thrash this Liverpool team আর প্লাস ইউরোপেও একটা ফ্যাক্টর আছে আমার কথা হচ্ছে যে এই লিভারপুল টিমটা ভালো এই লিভারপুল টিমটা they have lost against any team that has shown a glimpse of form এই লিভারপুল টিমটা they have lost against মানে again let's talk about the Champions League they've lost against Napoli they've lost so many games in the Champions League they lost against Atletico Madrid একটু একটা ফর্ম টিম আসলে হ্যাঁ আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে আমরা ডিসকাস করতেছিলাম আগে কয়েকদিন আগে যে লিভারপুল ইজ প্লেইং देयर বেস্ট ফুটবল where the others are playing their worst football নালে এত পয়েন্ট গ্যাপ হইতে পারে না আসলে you look at the FA Cup game that they won with the kids you look at the FA Cup game that they won against Everton will you say Everton played anywhere near where they should be playing but is it their fault মানে is it not Liverpool's their- fault I'm not saying No, it's their no, fault no, I'm it's just not saying আমি একটা জিনিস বলি this Liverpool team last season sure this that Liverpool team team is helping Liverpool to win more matches but that's something that's not Liverpool's control না না right? না সেটা not in their এটা control. তাদের অর্জন এটা লিভারপুলের অর্জন as an Yeah, Arsenal fan exactly. I would say that last season ওরা যেটা করছে and এই সিজনে যেটা ওরা করতে এটা হচ্ছে ওদের গত কয়েক বছরের হার্ড ওয়ার্ক প্রপার ট্রান্সফার ম্যানেজমেন্ট প্রপার প্লেয়ার ম্যানেজমেন্ট প্রপার কোচিং এর অর্জন And that's what they deserve and that that's is what where they're I getting. get annoyed by a lot of people who thinks যে সিটি যখন 100 পয়েন্টস অ্যাচিভ করছে যখন সে গ্যাপ ছিল 19 that time league was competitive
at home, just because Liverpool is doing, is on the same place Yeah. as the other champions are, they now treat it as a farmers league. I'm like, what the hell? Acha, that is No, different. Liverpool is Yeah. obviously playing really good But football. একটা জিনিস ঠিক, Better than the others, but the Yeah. others are helping as well. আচ্ছা, Playing এটাও ঠিক, আর- আরেকটা কমেন্ট আমি পড়তে চাই, রায়ান আহমেদ আছে, I feel Arsenal as a team needs more of a coaching than man management, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, which is okay. why Arsenal is doing this well. And the likes of Xhaka, Mustafi, even Luis are doing so well that they need to be coached better, because এখানে তো আর্সেনাল টিমে তো বিশাল বিশাল ইগো নাই, একটা দুইটা হয়তো বা থাকতে পারে, হু মেবি আর লিভারপুলের মতো তো মেবি That's actually man management. ওটা Yeah. উল্টা বলছে, I guess. Yeah. That's actually man management. Coaching হচ্ছে হলো তুমি স্কিলসটাকে তুমি you hone their skills and make sure যে ওই স্কিলস থেকে যেন বেস্ট আসে। There are যেমন Sir Alex Ferguson. He has won a league with players like Anderson, Cleverly. You call him as a coach or a man manager. Man manager is something who improves as a person in one field. Coach হচ্ছে হলো যখন টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে করে। Yeah. So I personally think coach, but there are some players which cannot be coachable. This Arsenal team, if you give After it, he's got me in a tight spot here. carry on. শোনো, এমেরি কিন্তু লাস্ট সিজনে ছিল with that same bunch of player. যখন একটা ফর্ম when they were in a downward spiral, did he improve? No. Could he improve? It's not just about coaching. Coaching হচ্ছে হলো যখন তোমার স্কিলসটা বাড়ানো। Yeah. Man management হলো to give yourself Yeah. the confidence, Yeah. to give yourself the ability. No, it's not about how the আমি তোমাকে একটা রেফারেন্স বলি যেটা হচ্ছে যে it's not too long ago, just Champions League semi-final. There's this thing Klopp said that it's impossible, but as long as we have a chance. There is a reason কেন বলছে। It's not because the technical abilities as a footballer. It's because where they come from. So যখন ওই জিনিসটাকে ইউজ করে যখন ফুটবল ফিল্ডে এক্সেল করে, this is what I call man management. ক্লপের এই জিনিসটা হ্যাঁ, কি স্পেশাল আর যখন পাসিং এর ফর एग्जांपल পাসিং স্পিডটা বাড়াইলা, শুটিং স্পিডটা ইমপ্রুভ, শুটিং অ্যাকুরেসি ইমপ্রুভ করা, that's what you call coaching. I we got another for I think we have a caller who is a legend. Goodness. Hello. Hello. जी भाई क्या बोलते हैं? Hello. जी জি আমি রায়ান আহমেদ। রায়ান আহমেদ जी হ্যাঁ আমি যে ম্যান ম্যানেজমেন্ট কোচিং এর ব্যাপারে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে রাইট কোন টিম বা কোন ক্লাবের ফ্যান আপনি? আর্সেনাল আমি আর্সেনাল Great. Oh, এটা Great. Okay. Oh my Okay, God. right, man. জি, please ভাই বলেন। আমি যখন এমএরির আন্ডারে দেখছিলাম আমাদের খেলা, গ্যারি নেভিল দা ম্যানচেস্টারের পান্ডিত সে বলছিল যে লুই সক্রেটিস মুস্তাফি দে আর নট কোচেবল। তো আই ফিল আমাদের একটা এরকমই মানুষ থাকতো যে হু ক্যান কোচ আস ওয়েল, যে আমাদের মুস্তাফি এদের বেসিক প্রবলেম ছিল। তো ম্যান ম্যানেজমেন্ট ইজ কাইন্ড অফ হ্যান্ডলিং দ্য ইগোস অফ দ্য প্লেয়ার, দ্যাট কি কনভিন্স করা এই ক্লাবের একটা। এন্ড আই ফিল আর্টেটা ম্যান ম্যানেজমেন্টটা ভালো করছে, কিন্তু জাকা ওয়াজ লাইক অলরেডি 1 ফুট আউটসাইড দ্য, কিন্তু সে এসে ওয়েন হি কনভিন্সিং, এখন জাকা ওয়াজ দ্য মোস্ট রিলায়েবল প্লেয়ার আমাদের। আর এই কোচিং এর কারণে কিন্তু মুস্তাফি, লুইস, তারপর হচ্ছে এই জাকা, ওরা কিন্তু ভালো করতে চায়, because they're coached in a better way. Shams, what's your take on this? I was thinking something else. হ্যাঁ তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আর্টেটার আন্ডারে উনি কি বলেছেন একটু can you please shorten the question and repeat it again please? I'm really sorry, I couldn't hear everything. What Ryan Bhai is saying is that coaching ও আছে Arteta plus man management. It's a mix of both. He's improving both sides because man management টা তার করা লেগেছে. Yeah. Like Xhaka, he had 1 foot out of the door. Yeah, but I don't want to have like Yeah. deluded high hopes. I want to give Arteta some time so that he can actually improve individual players as well as the team performance. বাট আমার মনে হয় আর্টেটার কাছ থেকে এত জলদি বেশি কিছু এক্সপেক্ট না করে Never. I don't give him expect time, Yeah, exactly. to rebuild. To be brutally honest, I'm not expecting anything from Arteta this season. I expect a top 4 finish তাও হার্ডলি next season. সব নেক্সট সিজনে দেখা হবে। Yeah, আমি next season-এ আর কি top 4 ফিনিশের কথা চিন্তা করতেছি with some good buys in summer যেগুলো Arteta সিবি রাইট Yeah, we need a CB. We have a CB. William Saliba is coming next season. মানে জনাথন টা আসার কথা না জনাথন তা তো We might. I saw a rumor where we might be activating the release clause of Thomas Partey.
Oh, Smart smart idea, idea. okay. Yeah, that I, was I swear, if we can get Ta and Partey and sell the likes of Mkhitaryan and Elneny, the ones that we put out on Load, yeah. that's a fantastic transfer window. Yeah, I guess Yeah. we might be selling one of Laka or anyone, Lacazette. Maybe Because Aubameyang if he doesn't. we might be thinking of Martinelli and Nketiah up front. Yeah. One of which. Aren't they I- too young to lead regularly, but to lead the attack regularly? That's why you'll sell. We might be going for a left wing, you know. Yeah. Arteta has good connections with Leroy Yeah. Sané, you know. Yeah. Oh, he's gonna be a free transfer. Uh-huh. He's gonna be a But free Leroy agent. Sané তো বাইরে নেই, বাইরে যাবে। Nah, he's gonna be free agent. Now, David Silva will be free agent. Nah, Leroy Sané will be a free agent as well. If you- No, No, Leroy Sané ও has. তো বাইরে যাবে, বাইরে। আরে ও বায়ার্নে গেলে তো ফ্রিতে যাবে, বায়ার্ন ওকে টাকা দিয়ে কিনবে না। বাইরে কি ফ্রি? Because না, he's না, gonna না। stay France this season. মানে বাইরে কি ফ্রি এর জন্য ওয়েট করতেছে? হ্যাঁ, ওর কন্ট্রাক্ট রান বিকজ আমি তোমায় বলি যখন when you're on your last year of your contract তখন নেগোশিয়েট করবা কখন ফর পে যখন when you're on the final 6 months of it যখন এরিকসন যখন একটা সাইজেবল ফি নিয়ে গেছে 20 because he it's dirt cheap because he was on the last 6 months. Yeah, basically he would have gone for free to Inter Yeah, Milan yeah. if he didn't renew the Not contract. Inter Milan, he wanted Real Barca, no one was interested for an underrated, underappreciated player over a big money. Yeah. Ryan, have you a question? one more question. Yeah. সাকার ব্যাপারে কি মনে হয় বুকায়ো সাকা? Oh man, Saka has been such a revelation this season. In fact, our season should even when Emery gave him a chance, I was like, this guy has a lot of skill. This guy has a lot of potential. Arteta deserves a lot of credit because when I see the game, আমি দেখি যে Xhaka fills up the left back position. Yeah, Saka and he is moves up in the left wing. Yeah. Which helps Aubameyang to go center. Yeah, Where yeah. he is mostly Provide Exactly. assist. In fact, আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের দুই ফুলব্যাকই they play as wingers and our wingers they get in the like in more central areas and আমাদের যে Exactly. ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গুলি আছে ওরা তখন ফল ব্যাক করে the likes of Xhaka or even Torreira to give protection in the back line. Yeah, this is the reason why I like Arteta's appointment because এই যে এরকম যে এটা কিন্তু pretty much space football যে কি বলে সেন্টার্ড ফুলব্যাক গুলো কিন্তু মিডফিল্ডে ঢুকে আসে Yeah. মিডফিল্ডটা কভার করে Which is why I'm a little worried. Which is why I'm a little worried because আমাদের এখন Kolasinac is out for the season and then we've Tierney is out we've for also till got March. Tierney out till March, mid-March, and Tierney's going to be coming back from a long layoff. So এদের আসতে It'll সময় take time লাগবে. to- Saka's the only because টাকা যেভাবে খেলতেছে yeah, but then Saka you can't play him every match. But Saka is the only player who can play left back, right? Who is Right now. Yeah, right now. Your best player. He's the only fit left back that we have. And Saka himself কিছুদিন আগেও সে বলছে যে he doesn't wanna মানে he sees himself as a winger. আচ্ছা ওর down the ডিফেন্সিভ line. অ্যাবিলিটি কেমন? Defensive ability is he's He's mostly just 19. We should Like unless you don't track back, Yeah. you are not a good defender. yeah, he tracks back, he does all He of tracks that. back, He he works tracks back. really hard. But with Arteta's system, your fullbacks really don't have to tackle and defend all that much. Yeah, And true. ওইভাবে করে ওটা Xhaka ওটা অনেকটা Xhaka করেছে। অনেকটা cover up করে দেয় Exactly. সাকার জন্য। Yeah. But Bellerin does the defensive duties as well. What I'm more interested in seeing is যেই ম্যাচে সাকা অফ যাবে ওই ম্যাচে লেফট ব্যাকে কে খেলবে সেড্রিক সোয়ারেস ক্যান প্লে দেয়ার এন্ড হি ইজ অলসো আউট টিল মিড মার্চ আমাদের যে আরেকটা ডিফেন্ডারকে আমরা Pablo Mari. হ্যাঁ পাবলো মারি ও তো ফুল ফিটনেস এখনো ফেরত আসে And he's basically a center back, isn't he? He is center back. basically right So what's wrong with your medical team? Like I have been like following football since like over 15 years. আমি খালি আর্সেনাল টিমটা এমন দেখি যে প্রত্যেকটা সপ্তাহে একটা প্লেয়ার yeah our medical team is like terrible. আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি আই এম নট ব্র্যাগিং অ্যাবাউট মাই টিম ওভার এনিওয়ানস টিম বাট এই সিজনে লিভারপুল কিন্তু এত প্লেয়ার কিনে বাট হোয়াট দে ডিড দে জাস্ট এই কিছু ফাইন এলিমেন্টস মানে ফাইন টিউনিং করছে টু আদার ডিপার্টমেন্টস দ্যাট উইল কন্ট্রিবিউট ইন দ্য ফিল্ড যেমন মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফিটনেস লেভেলে একটা কোচিং আছে থ্রোইংস এর জন্য স্পেশালিস্ট আছে these are not like a very big thing but these are like the small things that can improve their overall team That can make big. that can can I make say something জি
Can I say something also? Yeah, sure. Please. Yes. ভাইয়া তো বলো লিভারপুলের টিমের ফিটনেস লেভেল তো ঠিক আছে লিভারপুল এই হাই মেটালিক ফুটবল লাস্ট 3 ইয়ার্স ধরে খেলছে স্যার ইফ ইউ রিমেম্বার আমরা ইউনাইটেডের সাথে জেতার পর প্রথম কথায় ডেভিড লুইস বলছিল যে উই ক্যান কোপ আপ উইথ দিস আমাদের ফিটনেস লেভেল এখন ওইখানে যায় নাই দ্য লাইকস অফ লিভারপুল সিটি ওদের ওইখানে যায় নাই আর্টেটা যেটা ইরিটেট করছে এখন আমার মধ্যে যে যে এনার্জি অফ ফুটবল যে এনার্জিটা আমরা এখন খেলি ওটা কোপ আপ করতে আই থিংক আমাদের টাইম লাগবে তো Obviously, now that you have started it, now that you guys have started it, let's hope that it continues. This is man managing again. যে সাকাকে লেফট উইং থেকে লেফট ব্যাক এনে এত ভালো খেলানো আই থিংক দিস ইজ ম্যান ম্যাজিক তাও যে ও একটা ভালো একটা স্কোয়াড একটা ফার্স্ট 11 নামাতে পারছে এটাই অনেক এখন That's the man manager's thing. Yeah. That's the kind of man manager's thing. True. I'm not sure You know about what? I'll say something. It's gonna piss some Arsenal fans off probably as well. But if Saka's rested, you know who I want to see at left back? I want to see Martinelli at left back because our left back isn't your traditional left back. He goes forward anyways. Martinelli is a left winger. Play Oba central. Play. Oba in the left wing, maybe Laka or Nketiah in the middle, and then Martinelli left back. Only in the games when Saka needs rest because Kolasinac and Tierney are both injured. But I want Martinelli playing. আমার মনে হয় না মার্টিনেলি পারবে because he is a right footed player his weak foot is the left one so as a left back you need your left foot to your stronger foot so you can না as far as I know একবার মিলারে খেলাইছিল এক সিজনের জন্য but it's a temporary solution it's a temporary solution it's never a permanent solution বাট তোমাদের একটা জিনিস যেটা দরকার ফর আ টিম লাইক যারা লিভারপুলও করে যে সিএম এ দুটো সিএম এমন ভাবে থাকা যে when the fullbacks go forward they can cover জন মিলার যখন রেগুলার খেলতো তখন কিন্তু রবার্টসনের জায়গাটাকে অনেক ভালো করে কভার করতো he can like go forward without having to worry much about the back যেটা হেন্ডারসন এখন করে আর্নল্ড সাইডে করে Then who replaces Saka when he needs a rest? Xhaka As a left back. Yeah, and Torreira and Ceballos as the CM. That actually not works. a bad choice. Yeah, that actually works. Xhaka বেশি উপরে উঠবে না এক বেকও করা লাগবে না In fact, ওই ইন্টারভিউতে ঝাকাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে লেফট ব্যাক পজিশনটাতে so he's like, it's not a position that I want to play in, but for the team I'll do what. Okay, I didn't see that interview by the way. But হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে Xhaka বেশি উপর না উঠলে Xhaka-কে লেফট ব্যাক খেলা বাট এটা কখন ইফেক্টিভ হয় যখন রিচার্ড গুলা যখন ওদের ওই উইলিংনেসটা থাকে ট্র্যাক ব্যাক করা এটা তো বিপদে পড়ে আর কি হ্যাঁ তো বিকজ it's not like যে আমার রেগুলার Xhaka for someone who doesn't have a speed ও একা he cannot do both of the job at the same time yeah exactly মানে জাস্ট এটা যদি সাকা ইনজুরড হয়ে যায় আল্লাহ না করুক বিকজ আমাদের কোলাসিনাচ ইনজুরড কি বলে টিয়ারনি ইনজুরড সো আমাদের সাইড ব্যাক নিয়ে প্রবলেমটা না বিগত 7-8 বছর ধরে হয়ে আসছে বাকারি সানিয়ার কথা বলেন গাল ক্লিশের কথা বলেন আরে পরে আমরা সানিয়াকে যাকে দিয়ে রিপ্লেস করালাম ও তো খেলতেই পারে না কে জানি ওই যে আরেকটা ফ্রেঞ্চ ফুলব্যাক যে ছিল দেবুশি হ্যাঁ আরে ও কি চলে গেছে আমি তো সাইড ব্যাকের কথা বলছি আচ্ছা হ্যাঁ উইং ব্যাকের কথা বলতেছি রাইট ব্যাক আর লেফট ব্যাকের লাক আমাদের বিগত অ্যাশলি কোল আর লরেন্স চলে যাওয়ার পর থেকে আসলে you guys bought like Andre Santos wow I have no idea but still we finished in top 4 প্রবলেম পারে নাই তখন তোমাদের মন্ট্রিয়াল লেফট ব্যাকে খেললে অনেক বাঁচে and Montreal's been very Montreal is really massively underrated and Montrealer overall he was a generally January transfer মন্ট্রিয়ালও পাইছো তোমরা লেফট ব্যাকে কিন্তু রাইট ব্যাক আমার মনে হয় এরকম একটা প্লেয়ার আচ্ছা বেলেরিন কি এখনো রিসেন্ট মানে যে খেলতেছে না he's playing Bellerin is playing কিন্তু বেলেরিন ঠিক ঠিকানা না একটু ইনজুরি পরে আচ্ছা আবার রায়ান ভাই আর্সেনাল ফ্যান না জি আর্সেনাল ফ্যান হি ইজ আর্সেনাল ফ্যান আচ্ছা সো আপনার মানে এই সিজনে এক্সপেকটেশন কি তাহলে আমরা আর্টেটা what would be a good season I think we'll get top 4 I think we'll get top 4 because very hopeful optimistic Arsenal you have to beat so there মানে বিট বলতে না খেললেও বিট করতে হবে ইউনাইটেড উলফস শেফিল্ড টটেনহাম আমি বলতেছি যে না খেলেও আর কি কাকে কাকে বিট করে আর কি টপ টেবিলের উপরে উঠতে হবে বিট করে ফেলবো শেফিল্ড ওরা টেম্পার মাইর খেয়ে যাবে ছোট টিমের টেম্পারে মাইর খেয়ে যাবে বড় টিমের and I think United এখন মনে হয় কনসিস্টেন্সি আসে হ্যাঁ আমি অনেকটা আশাবাদী ইউনাইটেড I feel like Chelsea might slip চেলসি চেলসি লাক অনেক ভালো ব্রো
they are this team, মানে they don't even deserve to be. আমার মনে হয় এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই Last কিছু season একটা এও এফেক্ট ফেলতে পারে ইম্প্যাক্ট But যে রেজাল্টটা হইছে বায়ার্নের সাথে it was long overdue. It was actually long আমি বলবো চেলসি ফ্যান্স দিস মাইট হার্ট চেলসি ফ্যান্স বাট there are so many Chelsea fans who might agree with me যে this Chelsea squad is not ready to play for the Champions League although they have qualified for it মানে ওদের এখনের চেলসির এই সিজনের চেলসি স্কোয়াডটা ইন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইজ লাইক রিসেন্ট ইয়ার্স এর আর্সেনাল স্কোয়াড ইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ লাইক প্লেইং ফর দ্য পার্টিসিপেশন এন্ড গেটিং আউট ইন দ্য রাউন্ড অফ মানে গেটিং থ্র্যাশড ইন দ্য রাউন্ড অফ 16 বাই বিগার টিমস যেটা আর্সেনালের সাথে অনেক হইছে এখন এই সিজন চেলসির সাথে হচ্ছে এন্ড নেক্সট সিজন হইতে পারে লাইক দে অনলি বট হাকিম জিয়েক হ্যাঁ বাট হ্যাঁ জিয়েকই কিনছে আরো প্লেয়ার যদি পুলিসিচ Pulisic is injured. Acha Ryan bhai, thank you so much for calling. injured and overrated by Thank you. overrated right All right. আমরা একটু আমাদের সেগমেন্ট গুলিতে মুভ অন করব হ্যাঁ, please. and we're gonna start off with the best results, best games of UCL. the week. So UCL football নিয়ে start করব. Yes. Before we do that, Topic I would for just answer. like to see if we've got any good comments. Bellerin should play his left back with Niles in right back when Saka will be in rest. why not Niles in the left back left back? হ্যাঁ বেলেনি রাইটে রাখি Yeah. Tabin bolche, I've heard a rumor that Aubameyang is linked with Inter Milan. Is he leaving Arsenal? Inter Milan Yeah. in their wildest of dreams Hassan Shubha bolche, I'm an Arsenal fan. I want Buendia. He's very special, very talented. Norwicher, CAM. Yes, if Norwich get relegated, why not? Buendia They will will be get very- relegated. No, And then all the Argentina fans will come start And- supporting and watching Arsenal And the games. funniest thing is like Norwich যেসব প্লেয়ার দেখে কিনছে like this kind of talent. I don't think they are not even worth like they were not bought like in millions. yeah Then 100,000 thousands something they thousands can yeah say. Yeah. So even if like they get relegated, I don't think they can able to sell this player at a very high price. কারণ but still profit তো হবে profit হবে, but আর লাগবে তো ওদের টাকা because they're gonna get relegated হ্যাঁ, so I think Arsenal's best bet হবে হচ্ছে to buy one of Cantwell or Buendia. Yeah. আচ্ছা আরো কমেন্ট আমি দেখছি কাইসার সিদ্দিক I was expecting someone to point this out. Arsenal drew a few games. If you watch those games, the other teams were really good compared to the teams playing against Liverpool this season. I didn't actually understand this comment. বেসিক্যালি হি ওয়ান্টেড টু সে যে আর্সেনাল অনেকগুলো ম্যাচ যেখানে ড্র করেছে সেখানে মেবি টিমসগুলো ভালো ছিল নাকি ভালো ছিল না এটা আমি অপোনেন্টস গুলো কি ভালো ছিল নাকি ছিল না ওটা দিকে আমি একবার হ্যাঁ, দেখা I was playing against Liverpool Other teams- this season আচ্ছা other আমার মনে teams- বলতে চাইছে লিভারপুলের এগেইনস্টে আর্সেনালের যে টিমটা খেলছে ওই টিমটার না না আই ডোন্ট থিংক সো ওরা কম্পেয়ার করতেছে যে ওরা আর্সেনাল Mane, I think what he's trying to say is that Arsenal সাথে the teams that Arsenal drew against, the teams were in form and they played really good. Against Liverpool, they weren't. আই ক্যান সে যে এভারটনের সাথে যে গুডিসন পার্কের ম্যাচটা ছিল না ওটা দিস ম্যাচ ওয়াজ আ ভেরি ব্যাড ম্যাচ অফ আর্সেনাল Yeah. মানে আর্সেনালের পারফরম্যান্স অনেক বাজে ছিল What was our worst performance this year? We've had so many, right? Worst performance, I would say the 2-2 draw against Crystal Palace or something, or Watford, I guess. Being 2-0 up I and guess, then yeah. then 1-0 at Emirates. Brighton সাথে মনে হারছিল Right. ব্রাইটনের সাথে এমিরেটস হারছিল না 2-1 2-1 And the worst game I've ever seen, one of the worst games of Arsenal I've ever seen. What about Sheffield losing against them? শেফিল্ডের সাথে তো অনেক ভালো টিম মানে লাইক দে ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল এন্ড দে প্লেড রিয়েলি Yeah. গুড বাট হ্যাঁ কম্পেয়ারিং দ্য লেভেলস অফ আর্সেনাল দে শুড হ্যাভ প্লেড বেটার Acha. Football. Last question before we go into the best of the week. Who is the world's best manager currently? Should be now? Klopp, right? There's no debating. Right now, Yeah. no debate. Yeah, Klopp. Yeah. right now Like, I have I massive- need to think out. I need to think a bit. Like, I have massive- the Leipzig, the Leipzig Nagelsmann. Nagelsmann and Klopp. এই দুজনের মধ্যে I would say like Klopp is number Like one. there is a lot of rumor that like one day like if when Klopp leaves, he may be like the one to Replace Klopp at because they have that same ideology and the same background. Nagelsmann is considered as baby Mourinho, though, isn't he? Baby Mourinho, the baby Mourinho. I don't know about the baby Mourinho, হ্যাঁ but বেবি মরিনো বলা হয় Yeah. What about the coach of Dortmund right now? Lucien Favre, Favre. he's gonna be sacked this season. For After what? this season, because they like last season they were the front runners of winning the league. They just And- bottled it. ওরা and কিন্তু they bottled bottled it, it yeah. big time. ওরা কিন্তু Same as অনেক this পয়েন্ট time. আগে ছিল হ্যাঁ। পরে বটল করলো হ্যাঁ, বাজে। same as like this time. Bayern were not even in top 3 like after like 15 or 16 games.
আচ্ছা আরেকটা কমেন্ট আছে I want to read it because Arsenal related. Oh, I'm really sorry you are feeling এটাই left out. এটাই হয় সমস্যা নাই, ইউরোপা লিগ শুরু হলে you will feel আজকে দুইটা আদনান বলছে। হোসেন বলছে do you think But Pepe is they playing really good now in Arsenal? Mhm. Do you think Pepe is playing really good now in Arsenal? He has started unlocking himself, I Yeah. guess. He just Unlocking. started. Yeah, he has just started unlocking himself. I guess he needs a bit more time, but Yeah. I would like to give him time. But I also want to add not as much time as Pogba need. never. Not as I much would also as- like to add I love how Ceballos has improved Ozil. Yeah. Because Ceballos is sort of forming like passing game ভালো তো Mhm. So Ozil's Ozil- জন্য it really helps. It gives Ozil Yeah. the more space and freedom in the And- CAM region. Yeah, যেটা Ozil was missing since Cazorla left. Yeah, exactly. Ozil, Cazorla, Sanchez, and Giroud যখন একসাথে ছিল, we used to play beautiful football. Although we didn't win trophies No, because we had Giroud. Because we had Giroud. Nah, you are Nah. actually demeaning Giroud. Giroud is very massively underrated. No, He's bro. a very Bro. impactful player. I Do you- rate Giroud, but Yeah. we went a season, the season where Leicester won. We went where a time where we played like 10-15 games Yeah. where Giroud didn't score, হ্যাঁ। and we were like right there. Yeah, true. জিরুর জায়গায় মানে জিরুর লেভেলটাই হচ্ছে 20টা গোল দিবে a season. তো খারাপ Then নেই। it's not bad. But then একটা মানে আমার পয়েন্ট হচ্ছে জিরু wasn't our issue. Our issue is we didn't have someone better যে জিরুর থেকেও বেশি গোল স্কোর like somebody like Aubameyang. Yeah. Aubameyang 30 plus যদি টিমটা goals থাকতো we would have won the league. Maybe. Or if যেটা লেস্টার জিতছে। হ্যাঁ or if Yeah. RVP would have been in that team we would have won the league. Yeah. ওইটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে nothing against Like Giroud. we had players Hmm. এক একটা এরার থেকে এক একটা set of players. Yeah, exactly. Yeah. Like এই যে এখন যেরকম imagine if Sanchez and Oba played in the same team. So we got rid of Sanchez. So at that moment we didn't have any wingers, Yeah. and then we brought in all these strikers, Yeah, and then now true. we're starting to fill our positions again. Yeah. Okay. So anyways, a lot of Arsenal talk. Amra best of the week. Actually, let's talk about some of the UCL games that happened. Best result in the UCL. Which team eked it out? I have to give it to Man City. Manchester City. Manchester City. Bayern's win was like predictable. Yeah. But not 3-0. But I expected Bayern to win, but not Yeah. 3-0. But I expected even worse. Man- I Napoli expected- versus Barca match. Napoli versus I don't actually see any winners. No, Not no. the result, but No, okay. But the thing is, Manchester City ব্যাপারটা বলবো যে winning at Bernabeu against Madrid. তাও আবার এক গোলে পিছিয়ে থাকে। They're only the second English club to do it Yeah, after third us. English না, third. Third. Yeah, Arsenal- Liverpool জিতছিল 2008 এ 0-1. 8-9 We are Sibena in our goal. So, যাই হোক, Manchester City's performance yesterday against Real Madrid is one of the best performances that I have ever seen from them Especially second half. in UCL basically. Premier League তো অনেক ভালো পারফর্ম করছে ম্যান সিটি, কিন্তু UEFA Champions League I have never seen Manchester City playing this well, Well, coming Pep- back against Madrid at a home crowd of পেপ গার্দিওলা তো নামছে নিজের সর্বস্ব নিয়ে যে আমার সবকিছুতে হলে জিততেই হবে। Nah, but the thing He about didn't Madrid even is play Aguero. এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি মানে ওর এই ছোট ছোট ট্যাকটিক গুলো ভালো লাগছে যে ও জেসুসকে খেলাইছে ওয়েল ওয়েট করো তুমি এই সাইড দিয়ে খেলাও বার্নার্ডো সিলভাকে এই সাইড দিয়ে তুমি মার্সকে খেলাও মাঝখানে ডিব্রুইন খেলাও পরে তুমি সেকেন্ড হাফ স্টার্লিং নাও স্পিড বাড়াও খেলাও You know what? Jesus is really lucky he plays for a club like City where City yes, City man. has so many creative midfielders and wingers around. Because ওরে বানাইছে City পারে easily. এত চান্সেস ক্রিয়েট করে দেয়, এত chances. ওখান থেকে তো দুই একটা গোল হবে। আর মিসও করে but সিটির একটা সমস্যা কি মানে মাদ্রিদ মানে as good as City was Madrid was wasteful. Yeah. Like সিটির একটা সমস্যা কি like অন্য টিম when they Ramos play- Madrid is actually wasteful up front. একটা জিনিস কি somebody was saying যে মাদ্রিদের একটা প্রপার স্ট্রাইকার এন্ড এভরিথিং মাদ্রিদের সমস্যা মাদ্রিদের মিডফিল্ডে দে ডোন্ট হ্যাভ আ প্লেয়ার যে ওদের ট্যালিসম্যান এটা একটা আরেকটা হচ্ছে ইটস নট দ্যাট দে ডোন্ট হ্যাভ আ প্রপার স্ট্রাইকার দে ডোন্ট হ্যাভ আ প্রলিফিক গোল স্কোরার ইন দ্যাট টিম দে নিড somebody Benzema at number 9 play him there but then have somebody that can score 20-30 goals a season. You just cannot replace Cristiano Ronaldo in one Yeah, season, you know. yeah. It actually And was Ronaldo very doesn't good. score 20-30 goals. He scores 50 goals a season. আর আরেকটা জিনিস কি সিটি like as good as they were in Bernabeu Yeah. City is one of those teams in this season that are really bad at home আর প্লাস ওদের
key defender injured. So the tie is pretty much. There is a chance. The tie is obviously. still pretty much. With open. Ramos out of the second leg, I guess Nah, the tie is No. more or less City's Uh, on City's favor. I think Militao is actually really good. Militao. Yeah. Militao is actually really good. Yeah. He's good, but you know, City. The problem with City is like when they go all out attack. do you think they'll go all out attack against Madrid in Like Liga? they need to win by 2 goals at least, or unless they win by 3-2, yeah. 3-2 or 3-2 আমার মনে হয় যে এটা 2-1 হবে I এক্সট্রা see a টাইমে 2-1. যাবে এক্সট্রা টাইমে যাবে and extra টাইমে যাওয়ার পর what will happen is Madrid penalties জিতবে I see a 2-2 draw or a 3-2 Madrid win. I very much I see a VAR goal disallowed from Sterling. Yeah, Sterling goal disallowed by VAR. হইতেই পারে ওর Yeah. পেটে কপালে লেগে Nah, Sterling একটা goal. I would feel bad for Guardiola because a team that is actually good enough team to at least play semi. No, Man City is going through. ওদের ডিফেন্সে অনেক ঝামেলা ওদের defense অনেক is ঝামেলা garbage. অনেক ঝামেলা মানে ওদের defense is like when you Newcastle. আমি গতকালকে মাদ্রিদের সাথে সিটির খেলা দেখে all I was thinking is that Laporte injured আর্সেনালের সাথে সামনে খেলা আছে if that's the defense we have some iota of a chance given that De Bruyne doesn't go into Super Saiyan mode like he did yesterday if he does that then we don't He was a Saiyan mode. He was not Yeah. even a Super Saiyan like maximum level 1. Nah, but De Bruyne yesterday, he was the best player on the Yeah. pitch. He made everything happen. Everything good came from De Bruyne. If Jesus-এর মতন একটা রাম ছাগলও গোল দিতে পারে, that means you can imagine. কারণ জেসুসকে এর আগে বানায় দিছে, জেসুস এর আগে বল নিয়ে সাইডে যে he wasn't passing it. You know, like সিটি আরো দুটা করে এগিয়ে থাকে। মানে জেসুস That's the problem with City. That's the problem with City. honestly a slightly better version of Eddie Nketiah. Jesus. হ্যাঁ এই কেটিএম I actually do not rate Jesus at all. হ্যাঁ Sorry. মানে that মানে এত ওয়েস্টফুল yes. আর সিটি এত চান্স ক্রিয়েট করে যে দেখা যায় যে ও 7টা চান্স ওয়েস্ট করলো দুটো গোল দিয়ে হি হ্যাজ আ ব্রেক ও মাই গড The only reason Jesus has any bit of hype about him is because he's Brazilian. এছাড়া there is no other reason. What is his great strength? একটু আমরা জানি he can't even replace Aguero. Aguero still has to do that at this age. Aguero 2 দিন পর রিটায়ার করবে মানে straight from Man City straight into retirement. এখনো চাইলে ম্যাচ বদলা দিতে পারবে That মানে ওইটাই যে ওদের এখনো অ্যাগুয়েরোর উপর ডিপেন্ডেন্সি আগুয়েরো নামতেছে Jesus একটা like Jesus একটা কি he's kind of a player born in a wrong generation. কারণ ও এমন একটা প্লেয়ার মানে এখন যে ফরওয়ার্ড but he's not good enough. and let me tell you something এখন যে ফরওয়ার্ডটা এখন the forward demands you to be an all round. No, you don't have to be all around. Okay, when Do you- your finishing ও right. কিন্তু শুরুতে যখন খেলতো he was actually a good finisher. When's the last time you saw Jesus score a Nah, good goal he- for Man City? Nah, he didn't score goals from it, but he used to score goals every 4 out You of know 5 minutes. the two things. I used to play as a center forward when I used to play with my friends. I still do play as a center forward যখন আমি এদিক সেদিক খেলতে যাই মাঝে মধ্যে এই শরীর নিয়েও হ্যাঁ সো ইউ নো সো এখন যেটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ আ সেন্টার ফরওয়ার্ড ইউ নিড টু থিংস আ প্রপার ফার্স্ট টাচ এন্ড প্রপার ফিনিশিং এই দুটো জিনিস যদি তোমার থাকে তাহলে কিন্তু ইউ ডু নট নিড টু হ্যাভ এক্সট্রাভ্যাগেন্ট স্কিলস তো তোমাদের ফিনিশিংটাই ভালো করো তুমি একটু তাহলেই হবে প্রপার ফার্স্ট টাচ কারণ তোমার ফার্স্ট টাচটাই ডিসাইড করবে তোমার সেকেন্ড টাচের ফিনিশিংটা কিরকম হবে বিকজ ইউ ডু নট গেট ট্যাপ ইনস এভরি সিঙ্গেল টাইম ফ্রম দ্য উইঙ্গার্স Look at Haaland for instance. Yeah, Haaland is a Oh my very good God. complete player. He's not like the Khali Taka merchant or something. No. He's not a man. He's a striker, but you can't call him a poacher. But যেটা চিচারিটো ছিল He's not a poacher at all. হ্যাঁ। No. The second Exactly. goal he scored. ও against কিভাবে PSG. পৌঁছার হয় ও না, তো না। পুরো Yeah. মানে বাইরে থেকে বল নিয়ে যে আচ্ছা, গোল করে so এই উইকে again we're talking about the Real Madrid Manchester City result. না চেলসি হ্যাঁ। and no equal. Sure. No Dude, equal. Real. Best of the week are ও ইউভেন্টাস লিওনের সাথে হেরে গেছে any other results that or any other players that we want to talk. Let's talk a little bit about Kevin De Bruyne. Let's talk about এই how তুমি কালকে থেকে অনেক কেভিন ডি ব্রুইনে Yeah, but we didn't talk about him at all this show. You know, like, oh my god, আমার মাত্র মনে পড়ছে। আমি জানি তুমি কি বলবা Bruno আচ্ছা, Fernandes একটা don't match you ভালো think- খেলছে। don't you think- আচ্ছা, আচ্ছা, wait, wait, আমি কি বলতেছি হ্যাঁ। আমি একটা কি বার বুঝাইছি ভালো ভাই। খেলছে, ভালো খেলার পরে আচ্ছা। he's like, he's the next Let's hear about him. হ্যাঁ, Let's hear about him. Give it up for him. Kevin De Bruyne. A very hopeful Manchester United fan. আচ্ছা ভাই শুনো A very hopeful. ডোন্ট ইউ থিংক যে ডি ব্রুইনের যে খেলার স্টাইল এটার সাথে
ব্রুনো ফার্নান্ডেসের কিছুটা হইলো মিলে কোনো দিক দিয়ে ওর খেলার আচ্ছা, ভাই মার্শিয়াল তো আগে থিওরি অনলি স্পোর্টিং এর ম্যাচ যদি হাইলাইটস মানে ওর খেলা পার্সোনালি যদি হাইলাইটস you know, what I believe is they are totally two different kind of players. And Bruno Fernandes on his own, in his own way, he is really good. De Bruyne, world ডিব্রুইন class. তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস অলরেডি ও প্রুভেন আমি আসলে এত তাড়াতাড়ি রেট করতে চাচ্ছি না। আমি ওই রেটে বলতেছি না, তুমি দেখো যে ভিশনের কথা যদি বলো যে লং থ্রু বল, লং থ্রু পাস, প্লেয়ার পায়ে গিয়ে দেন স্ট্রাইকারকে বল একটা কন্টাক্ট করা, গ্রিনউডের সাথে ওর যে লাস্ট ম্যাচের গোলে একটা যে কন্টাক্ট করা, কৌশিকের এক্সপ্রেশনটা থেকে আমি যদি বলি আর প্রান্ত এসব বলতেছে সিমিলারিটি থাকতেই পারে এবং আছে হয়তোবা আমি বলতে চাই যে এটা একটা মাত্র ম্যাচ হইছে। সো হ্যাঁ, আমি তো বলতেছি না যে এটা রেগুলার হয়ে গেছে বা ওইটা ডিব্রুইনে হয়ে গেছে। আমার কথা হচ্ছে you need to do it on a very consistent basis to be even compared with the likes of Kevin De Bruyne because he's been doing it for years. You need to be stone cold and have ice in his brain. আমি ওকে ডিব্রুইন তো বানাই দেই নাই। Yes, like Anthony Martial, next theory on Rio. Oh my. Like That was shit. like there is this problem of Manchester United, some Manchester United fans of actually hyping players to such a level, ওই লেভেলটা পর্যন্ত প্লেয়ার অ্যাকচুয়ালি রিচ করতে পারে না। But এবার কিন্তু ব্রুনোকে করতেছে না। That's a good. আমি চাই যে ব্রুনোকে না করুক because I really like that player. হ্যাঁ, I find him a composed player. Like throughout the years, We are fed up. Literally fed up যে মানে রেটেড করতে Like, মারা খাইতে throughout the years, I've been watching the Premier League for the last 20 years. 2000 থেকে দেখা শুরু করেছি আমি। So over the years, there was one Manchester United player per squad যাকে আমার খুব ভালো লাগতো। First of all, it was David Beckham, and then it was Cristiano Ronaldo, and then David De Gea, and now it is Bruno Fernandes. So like I really like him and really want him to do well. But then again, আমি চাই যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফ্যান্সদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে এত মানে হাইপ যাতে তাকে না করা হয় সো দ্যাট ওটার এক্সপেকটেশন লিভ আপ করতে যদি না পারে তখন কিন্তু পগবার মতো প্রত্যেক উইক আউট ট্রল হবে। আর এই এরকম হাইপ কিন্তু অনলাইনে হচ্ছেও না, খুবই কম, না, because খুবই কম একটা হচ্ছে। প্লেয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সও ডিপেন্ড করে। লাইক অ্যান্থনি মার্শালের মতো প্লেয়ারকে যখন থিওরি অনের মতো লেজেন্ডের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে এরপর যখন That was মানে he is actually a bullshit in front of Thierry Henry. Sorry for the language, but he actually is. Sorry. So যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এটার কারণে কিন্তু যে হাইপের কারণে কিন্তু মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে অনেক বেশি ট্রোল হয় প্লেয়ার্স লাইক অ্যান্থনি মার্শাল। হি ইজ আ গুড প্লেয়ার, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ প্রপার উইঙ্গার, হি ইজ নট আ সেন্টার ফরওয়ার্ড, হি ইজ আ প্রপার উইঙ্গার, হি He's a proper potential still now. yeah, he is a but his body language, like lazy, lazy. হাঁটতে থাকে। A player like him should take runs every minute or 2-3 মিনিট পর কিন্তু তার একটা রান নেওয়া উচিত। আর ও যখন স্ট্রাইকার হিসেবে রোল প্লে করে ওরে বক্স খুবই কম পাওয়া যায়। I honestly feel like ক্রস করা হয় বল এইসব প্লেয়ার পাওয়া যায় না। এইসব প্লেয়ার হচ্ছে জাস্ট বিকজ ওলে ইজ দ্য ম্যানেজার, ওদের জিরো মোটিভেশন। আমি এটা বলার আগে শাহনুর বলছে, যেমন আমি তোমার বলি if he plays like a manager that demands আমাদের কিন্তু effort. লাইনআপ চলে আসছে, আমি কি একটু লাইনআপ গুলি বলবো নাকি? দেখি অলিম্পিয়াকসের সাথে আমাদের স্টার্টিং এ Okay. গোলে বার্ন্ট লেনো, রাইট ব্যাক হেক্টর বেলেরিন, সেন্টার ব্যাক মুস্তাফি, আরেক সেন্টার ব্যাক ডেভিড লুইস, লেফট ব্যাক বুকায়ো সাকা, playing him Very good formidable back four. Danny Ceballos and Granit Xhaka in the middle of the pitch with Mesut Ozil in the CM Seriously? role. It's a 4-3-3 attack. And Pepe Laka Oba up front. So still no game for Martinelli. I'm looking at the squad. Martinelli is in the bench, Guendouzi is in the bench, Willock's in the bench, Maitland-Niles, Lucas Torreira and Socrates are all in the bench. So we are not taking Olympiacos lightly at all. But we'll What's the aggregate? I mean, 1-0. 1-0 Arsenal. 1-0. সো রিস্ক নিতে চায় না। I think like away 1-0 ছিলাম, এখন আজকে হোমে খেলা। so আচ্ছা away তো 1-0 ছিল। What's your prediction to next score line? I don't know, maybe a 2-1 1-0 for Arsenal. 1-0. 1-0. আচ্ছা। I think Arsenal will qualify, but I think for Arsenal for sure. nah, but I think they will এই get a এই hiccup. টিমের সাথে অলিম্পিক্স দাঁড়াতে পারবে No, they will get a hiccup, but I think they will go through. Washington মানে What about you? What's your prediction for the I need to see if the players are at it. Last game কিন্তু অনেক ফিজিক্যাল ছিল প্লেয়ারদের জন্য, and
মানে লাস্ট গেমে ইন্ডি নেক্সট গেম উইকে আমাদের কোনো ম্যাচ নাই হ্যাঁ আমাদের ম্যাচ ইজ কলড অফ এগেইনস্ট ম্যানচেস্টার সিটি ওটা পোস্টপোন হয়ে গেছে সো দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ देयर হার্ট আউট হ্যাঁ সেটা and I'm expecting a 3-0 for Arsenal 3-0 মানে on paper they should but on paper তো অনেক কিছু হ্যাঁ, হওয়া উচিত মানে কিন্তু হয়তো না exactly ভাই হওয়া উচিত। মানে হয়তো না ভাই yeah You never trust it's Arsenal. I never trust Arsenal it's down to who scores the first goal. Mhm. And last match যেটা হলো যে Everton for instance they scored the first goal and we had to work hard for the first goal Yeah. and then we scored the second goal and then we again conceded for he got started for Manchester United. মানে ওরে একটা চান্স দিয়ে দেখি Okay, let me discuss about the lineup of Manchester United. Sergio Romero at the back with Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw, a formidable back four. Bah. Fred and McTominay. McTominay is back by the way, and Daniel James, Kevin De Bruyne, and Juan Mata. Kevin De Bruyne Jr. Kevin Fernandez is in the lineup with Odion Igalo. I guess Manchester Bruno De Bruyne hey where's Thierry Henry Bruno Fernandez. Bruno Fernandez. So basically, I'm expecting a very good win for Manchester United as well. So yeah, Koto 3-1. They get knocked out. Last match they drew. 2-0 Last match One, কিন্তু one, তারা three, draw last করছে। leg. Then I expect a 0-0. to go on away goals. trust You me know, তুমি জানো লাস্ট ম্যাচে যে ড্র করছে ওই গোলে অ্যাসিস্ট কে মারছে আমাদের এক্স কিপার Mignolet. Mignolet. Acha, Mignolet. I don't want Man United to go through because I hate them. and তুমি এই Because- ইউরোপা লিগ জিততে চাও Exactly. It That's is. the thing. আর It is. কিন্তু কিন্তু Champions আজকে League। ইউনাইটেড 200 গোলে জিততেছে বাপ আচ্ছা জিতুক রে বাপ। জিতুক may the best team win. yeah আমরা দেখি কি হয় but yeah things are gonna heat up in a few moments when the matches begin আচ্ছা আমরা কোন খেলা দেখবো হ্যাঁ আচ্ছা আমরা একটা স্ক্রিন এটা ছেড়ে দিই একটা স্ক্রিন এটা ছেড়ে দিতে পারি Yeah. Never mind. Yeah. দুটোই দেখতে পারি আমরা আর মেইনস আর আমরা তো আচ্ছা। আমরা ফিফাটা শেষ করে হ্যাঁ। তার ম্যাচে ঢুকবো Yeah, দুটোর yeah, মধ্যে আমরা yeah. শেষ করতে হবে right let's talk about a few other things best of the week এর কাউরে নিয়ে বাদ দেই নাই but De Bruyne কে নিয়ে again like is he the best player in the Premier League he is the best player in the Premier League and he is the best midfielder in the world. Is what I feel. This is my What do you opinion. think? Is he the best player in the Premier League no doubt about it Kaushik we can see yeah there we go. no doubt about it is like এখন যে পিএফএ যে লিগে যে বেস্ট 11 প্লেয়ার্স গুলা 10টা প্লেয়ার থাকবে লিভারপুলে আর একটা প্লেয়ার থাকবে সিটিতে and that's gonna be their one. আচ্ছা আমার কাছে yes De Bruyne is the best player in the Premier League and you know what the talent that he has the money that he's on আমার কাছে I expect one thing from Ozil is that I expect that Ozil's ক্ষেত্রে people think that I'm probably an Ozil hater but we've seen so many times and we go back to মানে he's been here for 6 years right Ozil'ের কিন্তু body language issues আছে. huge body language issues, right? He sometimes sulks, he sometimes stands in the pitch when the team isn't doing well. Like he's not a guy that's gonna be like, hey, let's change things. যেটা De Bruyne করে, you know. Ozil আর De Bruyne talent level নিয়ে কিন্তু কোনো তফাৎ আমি And দেখি Ozil না। মানে খুব তাড়াতাড়ি demoralized হয়ে যায় একটা হ্যাঁ। ম্যাচের মধ্যে. This is a Yeah. very rare bad trait about Lionel Messi. Yeah. Lionel Messiও কিন্তু যখন একটা গোল খায় Difference কি? কিন্তু Messi has Messi has turned especially in things UEFA around. Champions League Yeah. matches. But What I've seen Yeah, but- him against like against the likes of Liverpool and Roma. for yeah, the but last- bro, Messi has turned things around. Messi to Messi is Yeah, Messi. exactly. হ্যাঁ। But আমি ওজিলের কাছ থেকে all I expect is that ওই কাজগুলি যেন করে যে he performs when the team does well. When things are easy, when the opposition is going back, when they're not pressing him, when they're not attacking him, when they're not trying to take the ball from him, he does very well when he gets space. But when he's being challenged, when it's a physical game, and এখন Arsenal aren't Arsenal of old where opposition will see them and be like, hey, আমরা just defend করতে পারলে হলো, we'll park the bus. Every single team that plays against Arsenal in the Premier League, when they play at home, expects to get points out of Arsenal. That's where we are right now. বলি ওজিলের ক্ষেত্রে মানে আমি এমন একটা জিনিস বলবো that might trigger you too. No. But there is only one person that is to be blamed for that. Arsene Wenger. Arsene Wenger. Probably. Like if Yeah. he has been a player under Wenger and he Yeah. has been a player under Mourinho. Yeah. So for a player যাদেরকে একটু পুশ করতে হয় to Yeah. bring out the best. Yeah. It's what you call tough love. So Yeah, Mourinho did that. যে জিনিসটা আর্সেন ওয়েঙ্গার জীবনে করতে পারে না। In fact, one of the main reasons why Ozil
was let go from Real Madrid. He was let go because the talk was between him and between Angel Di Maria. And Di Maria was the sort of guy that he would fight for his place and he would fight tooth and nail. Ozil was the guy who was like, if I don't get this year, if I'm not getting this, okay, fine, I'll find some other place. And that's the difference. That's the difference between Ozil and it's just not about the case of Ozil. I don't know whether you would agree with me or not. Arsenal যে top level player starting from Fabregas to Van Persie, এরা কিন্তু নিজের থেকে অনেক কিছু দিচ্ছে, they fought for it. But when they know that, like, no, this I am playing for a manager that like if যে আমাকে like if I don't play good, he's gonna motivate me, but not in a way that I need, to be a very hard way. So I would look for a greener pasture. And also, Shams, I want to talk about this. Arsenal এখন মানে আমার যেটা মনে হয়, and I'm considered as a very negative fan at times. Negative fan? যে হ্যাঁ, because Everton's সাথে আমরা জিতছি, why am I still being negative? Why am I complaining, right? No, you were not basically complaining. You were like putting out the points, the mistakes, and pointing out the mistakes and all. Like truth is that আমরা যদি এইটা নিয়ে happy থাকি না, we were not convincing কিন্তু হ্যাঁ, we're not going to move forward. And আমাদের প্লেয়ারদের মধ্যেও কিন্তু এটা কাজ করে. If you think as fans we are satisfied, প্লেয়ারদের মধ্যে এটা কাজ করে, hey, we won 2-3 games in a row, we did this. Player কিন্তু they know very well. Liverpool has won 24 games in a row. So they are not stopping. Are they? And mentality অনেক বড় ফ্যাক্টর। আমাদের প্লেয়াররা জানে যে আমাদের তো লিভারপুলের সমান ভালো হইতে হবে না, but why? You're Arsenal FC. You've done this, you've won the league, you've gone undefeated, and that's not too far ago. So ওই জিনিসটা মেন্টালিটি, ওই টিমটা যখন ভেঙে গেল, ওই টিমটা থেকে অনরি, পিরেস, লিন্ডবার্গ ওরাও যখন চলে গেল, ওর পরের ব্যাচেও we played with way worse players. We had players like Shamak, we had players like Bentner, we had players like Joru, we had players like Szczesny who was shit at that Almunia, left back যে Santos, right? ওদের মেন্টালিটির মধ্যে কিন্তু এই টিমের মেন্টালিটির সাথে ডিফারেন্স। এই টিমটা অনেক বেশি ট্যালেন্টেড দেন দ্যাট টিম, বাট মেন্টালিটির ডিফারেন্স হচ্ছে যে ওই টিমটা বুঝতো যে আমার এর আগে এরা এটা করছে, so they would push above, they would punch above, and they would fight tooth and nail to get a European Champions League spot. ওরা হোক ভালো আর না ভালো, বাট ওই মেন্টালিটিটা ছিল। বাট এই টিমের মধ্যে ওইটা নাই, যে এই টিমের মধ্যে হচ্ছে যে আমরা জিতে গেছি, মানে এই টিমের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, যেটা আর্সেনাল ওয়েঙ্গার বলছিল, এই টিমের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টপ 4 ফিনিশ করা would be a trophy, which is unacceptable when you think of it, that these guys are playing for Arsenal, these guys are paid so much money, this is such an expensive team, and we have spent money. এমন না যে আমরা টিমের জন্য কোনো খরচ করি না, or we've just been like in the transfer market আমরা খালি প্লেয়ারদের বিক্রি করছি. We're not in that era anymore. No, that's where a coach comes to play. কারণ মেন্টালিটি এমন একটা জিনিস যেটা মানে টেকনিক্যালের মতো ন্যাচারালি আসে। Exactly, and that's where I was going to go. যে with Arteta আমি improvement দেখতেছি, but I am not fully, and I know that it's a long term thing, but I'm not fully convinced that can Arteta bring Arsenal, let him have his players. But I would say let him have do we really need to be convinced at this point of time? আমার তো দরকার নাই যে এই মুহূর্তে খুব মানে ডাইরেক্টলি একটা করে ফেলা যে আমার এখন কনভিন্স হইতেই হবে যে মানে there is no point because you won't find the answer in this season. Yeah. As I said, give him at least give him one season or kick. And I want to give him time. I'm not saying that I want Arteta out or anything. আমার কথা হচ্ছে যে I don't know what the future holds for Arsenal under Arteta or under anyone, as long as this ownership is there, or even a ownership change হলো, এই ক্লাবের মধ্যে যদি 1 বিলিয়ন পাউন্ড ঢেলে দেওয়া হয়, রাইট? প্লেয়ারদের মধ্যে তো মেন্টালিটি একদিনে তৈরি হয় না। পিএসজি তে তো এত টাকা গেছে, ম্যান সিটির মধ্যে তো এত টাকা গেছে, বাট ক্যান দে উইন দ্য ইউসিএল? নো, দে ক্যান। মেবি দে আর উইনিং দ্য লিগ ইন देयर ওন ওয়ে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা অ্যাচিভমেন্ট, বাট আমাদের তো দিন শেষে ওইটাই যে we want to win the league, we want to compete in the UCL, we want to be there, বাট ওটা করার জন্য ওই আমাদের মেন্টালিটির মধ্যেই ফার্স্টে মানে প্লেয়ারদের মধ্যে ওটা চেঞ্জ আসতে হবে। whether the coach can do it or not is a separate equation altogether. প্লেয়াররা যখন এখন আর্সেনালের জন্য সাইন করতেছে, the likes of your Martinellis, the likes of your Guendouzi, ওরা কি মনে করে? Because we've seen so many talented, even Bellerin, right? We've seen so many talented players come up and then just stagnate.
বিকজ একটা পর্যায়ে গিয়ে ওরা তো জানে যে এর আগে আমাদের এরা তো এর বেশি পারে না। I feel like Arteta will make their mentality তোমাদের যে change. এখন যে কোয়েশ্চেনটা আছে, Yeah. that was the same question I had when like they were really close enough to win the league. The poor season they fall apart. But the thing is, এই যেটা When you talk about Liverpool, yeah, এরকম for this kind of question answer পেতে হলে you have to know that whether this manager is good enough to go to a next level if he is given time. Yeah. একটা হচ্ছে টাইম দিবে কিনা একটা ম্যানেজারকে, একটা হচ্ছে ম্যানেজারকে টাইম দিবে কিনা, দ্যাটস ওয়ান থিং। একটা হচ্ছে এই ম্যানেজারকে যদি আমি টাইম দেই, ক্যান হি টেক দিস টিম টু নেক্সট লেভেল? ক্লপের জিনিসটা কি, ক্লপ ওয়ান্টেড টাইম, হি সেড যে 4 ইয়ার্স এর মধ্যে একটা মানে একটা ট্রফি জিতবে, ঠিক আছে? উই ফেল দ্যাট ক্লপ ওয়াজ দ্য রাইট পারসন টু লিড। সো যখন আমাদের কোচুর মানে কোচুর ইউনাইটেড বোর্ডের মতো ওই যে বারবার কোচ চেঞ্জ করে না, অ্যাট লিস্ট ক্লবকে লিভারপুল বোর্ড একটা ভিশন দিছে, একটা টার্গেট ক্লবকে দেয় না, মানে ক্লব নিজে দিছে। হ্যাঁ, ক্লব দিছে, ওকে, ক্লব নিজে দিছে যে আমার 4-5 বছর লাগবে আপনাদের ক্লাবটা রিবিল্ড করার জন্য। সো আর ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট ছিল যে ইটস লাইক আ জব, মানে ইটস আ জব, মানে রিক্রুটমেন্ট। আমি সাপোজ আমি তোমাকে মানে ইফ আই রিক্রুট ইউ, I need to know whether you are the right person or not. If you are the right person, and you trusted me in that time. If you are the right person, I believe you will get the time that you need. Yeah. যেটা FSG ক্লাবকে করছে। আচ্ছা, before we go into FIFA আমরা শরম পাইবো মানে worst of the week একটু আসি। এখানে কারা কারা থাকবে? নো ইকুয়াল চেলসি ছাড়া আচ্ছা আমরা বায়ার্নকে একদমই মানে ওদের নিয়ে কোনো প্রশংসাই করলাম না। সার্জ ন্যাবরি উইথ টু বাই দ্য ওয়ে লেভানডস্কি এক মাসের জন্য মাঠের বাইরে ইনজুরি। But I would say that এই বায়ার্ন টিমটা for the last 2 seasons, not just বায়ার্ন, আমি বলতেছি জার্মান ন্যাশনাল টিমটাই took a hit. আচ্ছা, do you think যে 2018 ওয়ার্ল্ড কাপের পর জার্মান টিম took a hit, আর বায়ার্ন যেহেতু একদম মানে প্রো জার্মান একটা টিম, so it affected them as badly. Acha, I have a question for you three of you people. Shahnoor bhai, yes, আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। Yes, who is going to win the Champions League? চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবার জিতবে either one choice, Borussia Dortmund. we talked about it, Juventus the versus last show, Liverpool, right? Yeah. I think Juventus is gonna beat them. Juventus উঠানে গেল উঠবে তো শিওর। I have a feeling it's gonna be a Juventus versus Liverpool final. Well, Okay. What about you? আমি লাস্ট এপিসোডে বলছি ডর্টমুন্ডের I have a huge chance to win this. Acha, I'm saying Bayern Munich. Bayern Munich, Yeah. Let's see. আচ্ছা আমি এই ইউসিএল এ বায়ার্ন মিউনিখ কিন্তু টোটালি একটা আন্ডাররেটেড টিম হয়ে আছে। আমি ভালো তো খুব ভালো, এত ফোকাস হাইপ নাই, না, কিছু নাই। exactly. কারণ দেখো চেলসি বায়ার্নের ম্যাচও গেল, আবার ওর সাথে আরেকটা ম্যাচও গেল। ওইদিকে চেলসি বায়ার্নের কোনো হুশি নাই, অথচ লেভানডস্কি আবার ইনজুরিতে পড়ে গেল। দেন আমরা ম্যাচ এসে জানতে পারছি যে লেভানডস্কি Will he be back for the quarter final? আচ্ছা, পাওয়ার্ড আর হার্নান্ডেজ কি এই সিজন থেকে শুরু করছে না লাস্ট সিজন? পাওয়ার্ড এই সিজন থেকে শুরু করছে। Hernandez last season থেকে শুরু করছে। হার্নান্ডেজ লাস্ট মানে what's the difference between really good? Now what's the difference between Bayern in this season comparing to last season? They have more winners and they actually have the mentality of winning matches after matches. স্পেশালি নার্বি আরো প্রফেশনাল হয়। নার্বি মানে এত জোস খেলতেছে, মাই গুডনেস। আচ্ছা, এই নেক্সট উইকে মেবি এল ক্লাসিকো, রাইট? এই প্রেডিকশন কি আছে? এই আরে মানে এই কে হ্যাঁ এল ক্লাসিকো, হ্যাঁ কোন প্রেডিকশন কি আছে? এবার কোন এই মজা পাইতেছি আমি draw, I see a draw because Real Madrid already point হারায় মানে রিয়াল না হোমে না খেলতেই পারে না। আমি if Barcelona wins the El Clasico, I guess it's over for Real Madrid. It's over for Real. মানে La Liga because La Liga Real Madrid they're not having a good luck at La Liga as well. লাস্ট কবে জিতছে? And then again সপ্তাহ বাজে খেলছে পুরা। Then again injury সপ্তাহ লাস্ট সপ্তাহটা পুরো চেঞ্জ করে দিছে। injuries and suspensions in Barcelona as might help Real Madrid. ফিরতে না ফিরতে ইনজুরি। হ্যাঁ, আনলাকি ছিল রিয়াল মাদ্রিদ ইন টার্মস অফ হ্যাজার্ড। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, বার্সেলোনার কিন্তু স্কোয়াড ডেপথ একটু কমে গেছে, লাইক লিভিং আউট প্লেয়ার্স অন লোন লাইক এলেনা, সুয়ারেজ ইনজুরিতে থাকার কারণে injuries suspensions and basically তো যে প্লেয়ারদেরকে লোনে পাঠিয়ে দেয়, ঠিক আছে? দে ডোন্ট মানে আই রিয়েলি ডিডন্ট থিংক যে বার্সেলোনা মানে would not trust their La Masia players. এটা তো শুরু হইছে অনেকের টাইম থেকে। Yeah, what কিন্তু এটা কেন? because আমরা এটাতে টিভি দেখবো। আরে না আমি অন্য কথা বলছি, স্ক্রিনে। ও আচ্ছা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। ও চেয়ারের কালারটা চেঞ্জ। We have two controllers or four?
Yeah. Yeah, 4. We have 4. 4 controller. Yeah. I'm আমরা really 2 versus 2 খেলবো শানু I এটাতে চলে am really bad at FIFA and plus 2 game তো Oh, আরো তাহলে ভাই আমরা লিভারপুলের mix- আনডিফিটেড স্ট্রিকটা আমি ভেঙে দিয়ে আসছিলাম লিস্ট করে খেলি ওমা আমি কি লিভারপুলে খেলবো নাকি না আমি জাস্ট বলতেছিলাম যে ওর সাথে আমি কত মাস ধরে খেলে না, I'm really bad player. So আই রিয়েলি আচ্ছা আমরা তুমি তাহলে bro, আমি কৌশিক ভাইকে নিয়ে খেলবো শোনো না, আমি 10 নিলে 13 নিলে আইডা খেলা শিখছি। I thought Yes. it was gonna be us Arsenal versus নিউট্রাল আচ্ছা না wait তোমার লিভারপুল আর সিটি না আচ্ছা And I don't even know আচ্ছা এখানে like, City? এখানে কিন্তু ইউনাইটেড আমি দিয়ে দিচ্ছি I don't even know এবার শুটিংটা কেমন। নো সিটি প্লিজ এর থেকে ডটমুন্ডই বাবা Pass through lob shoot. looking for a game oh yes there we go I haven't played for 8 months আর আমি এমনিও খুব বাজে। হেউ ইয়া আমরা দুজন তোমরা দুজন পাশাপাশি বসে ভাই ইজ্জত সম্মানের ব্যাপার কিন্তু আছে ফ্রেন্ড এদিকে কিছু আছে আহ, আরো চলে আসে কৌশিক পোদ্দার কই তাহলে আমরা কি নিব ভাই ডটমুন্ড মোর ভাই যেটা আগে থেকে বলে দিচ্ছি মাই মম ইজ ওয়াচিং অন টিভি এন্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ সো ইয়া প্লিজ ও মাই গড তাহলে তো টিম ওকে ফাইন আচ্ছা না আমরা কি আর্সেনাল নিব হ্যাঁ অবভিয়াসলি তোমরা অফ কোর্স আর্সেনাল নিবা তাহলে কেন আমি- ভরসা নেই নিজের টিমে হ্যাঁ I want to take Arsenal তাহলে আমি এমন একটা টিম নেই, আমরা দুজন কিন্তু একসাথে খেলবো হ্যাঁ আমি জানি আর আমি খুব বাজেভাবে হারবো। আরে না ভাই, কোনো হারার পিক নাই। টিম যারা ওরা মজা পাবে। আমি স্পার্স নিব। I thought you were gonna take PSG ইয়া same আমরা team. বাইরে নিয়ে পড়তে পারি কিন্তু চাইলে না বায়ার্ন আমি মানে I'm not a good আমরা কোন সাইডে আচ্ছা আমরা হচ্ছে ডান সাইডে আমি যাই এটা ওকে আমরা কি রাইট সাইডে যাবো আমরা ডান সাইডে আসি আমাকে since এটা- we're both on the right এই যে আমার অলরেডি নাম আছে hey who's Oh, using my give me kick off two. name রাইট হ্যাঁ। switch Okay, kick off name আমারে পারভেজ ভাই ব্রুনো দিয়ে স্ক্রিনটা কি এত ছোট? আপনারটা কি সেভ করা আছে এখানে না মনে হয় না। এই, সেটা ও আচ্ছা এটা দেখে করব। কি নি আমার কাছে কন্ট্রোলার কোনটা আমি আগে আমার নাম নেই ও আচ্ছা তুমি এটা Yeah. তুমি তোমারটা কই গেল ও আচ্ছা শামস is yeah ওকে there we go name is already being used আচ্ছা ওইটা আরেকটা yeah we তুমি have রাশিদ another Shams playing তাহলে রশিদ yeah just you want to play with that Yeah, sure, why fine not? acha fine it's Shams so doesn't matter he's a regular player এটা সেটআপ করো আচ্ছা ইউজুয়ালি মানে কোন কোন ফরম্যাটে খেলেন ভাই can I have a glass of water yes তোমার তো পানি নেই। it's okay ওই যে ওখানে আচ্ছা ফিল্টার ফিল আমি এই ফিল যে আপ যে করি। আচ্ছা এই যে হ্যাঁ এই যেটাই দেখো। create new না don't give me a bottle I don't like bottling you know ও দ্যাট ওয়াজ জোক এটাই দাও এটাতে দাও that's all we have here yeah we've got a lot of bottles so where is the O acha E O D D E R where's the R put that Kaushik put that You ready You're ready steady get go আচ্ছা 20 এই FIFA 19 এতে 20 ডিফারেন্স কি আছে ফিচারস? অলমোস্ট জাস্ট ওই 19 ভেবে খেলতে থাকো ভাই জিতে যাবে I'm really surprised আমাদের এই Classic match, right? এই ব্যাটারিটা এতক্ষণ কেমনে লাস্ট করছে মানে আমরা Change করে রাখো। লেফটে না তোমার লেফটে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা কি নিব স্পার্স ডিফেন্স দেখছো এই আপডেট দাও শানুর আপডেট দাও আপডেটই তো ওই যে এই আপডেট আপডেটই তো ও মাই গড সব মাইনাস খেলবা তুমি কোন ফরমেশনে খেলো? লেটস টেক আউট ব্রুস তুমি বলো কি কি formation? আমি তো একটু ডিফেন্সিভ খেলি। তুমি কি খেলো? ডিফেন্স লাকা ওবা পেপে ওজিল শাকা মানে আমার ফেভারিট ফরমেশন শুনলে তুমি হাসবা। মুস্তাফি Five এ লুইস নাকি? সাকা 5-4-1 বেলেরিন আচ্ছা 5-4-1 ডায়মন্ড আর অ্যাটাক করলে সাকাকে বুদাই কমায় আমরা দিচ্ছে কিন্তু, আমি কোলাসিনাচকে খেলাই already- আচ্ছা সেবায়োসকে খেলাতে পারে নিজের জায়গায় ফরওয়ার্ডের জায়গায় তাহলে স্যার এন্ডোবিলিকে এখানে দিয়ে দাও না আই নিড আ ফাস্ট ওটা প্লেয়ার। পরে আনবো সেবায়োস I need fast player, especially- yeah sure ডেভিসকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে ডেভিসের জায়গায় লামেলা রেখে দেই। আর কেউ আছে নাকি লামেলা নাকি এই যে সেসিংকে সেসিনিয়ন হ্যাঁ সেসিনিয়ন করা যাবে। খেলাতে পারি কিন্তু লেফট মিড লেফট হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাকে খেলাই হ্যাঁ খেলাতে পারি। Right. তাহলে দাঁড়াও সেবায়োস হ্যারি কেন কে নামাবো অবভিয়াসলি নামাবো হ্যারি কেনে যে লুকাস উইংস মোরা সেলসো মোরা রাইট মিড ও বারবিনে পেস কত একটু চেক করো তো ব্রো। ইস দেখছো অবস্থাটা দেখছো বার্গুইনের পেস চেক করতেছে না ভাই আমি ভাই যে ফরমেশনে খেলি আমি পাসিং খেলি না তো। এই তো
তাহলে বুঝছে কি করতে হবে। ব্যাটউইন ভালো দাও, দাও। লামেলাকে চেঞ্জ লামেলাকে চেঞ্জ করে মোরা। সন কই ও আচ্ছা 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 ইয়াপ উই গট সন ইয়াপ ইয়াপ লামেলাকেও নাও এই জায়গায় সাবে রাখো। Very okay. ব্যাটংকে নামাই দিব সানচেসকে না সানচেসকে রাখবো আমাদের চেম্বার্স সানচেজ, না সানচেজ। কি কপাল, চেম্বার্স কিন্তু ভালো খেলছিল। চেম্বার্স কিন্তু তাও আমাদের ভালো- চারটা প্লেয়ার ইনজুরি, চারটা প্লেয়ার ডিফেন্ডার। চেম্বার্স, লামেলা। সুয়ারেজ, লামেলা উপরে নিচে কোলাসিয়াস। ঠিক আছে। আমাদের সামনে মিডিয়া সব প্লেয়ার ফেল। হ্যাঁ, রাখো। ওকে। আমার মনে উইংসকে বদলাই আর কিন্তু এরকম হ্যাঁ এই যে এখন ঠিক আছে সব প্লেয়ার না না এই লসেলসোর জায়গায় সিজোকে কেন? কেন লোসোসো তো অ্যাটাকিং এমন একটা টিম নিছে ওরা যে ওরা কনফিউজ যে কোন প্লেয়ারটা ভালো খেলে। হ্যাঁ আমি আবার একটু অন্য ফরমেশনে খেলি তো এই জন্য আবার একটু মানে ঠিক আছে ফাইন আমার জন্য 5-4-1 এ খেলবো। ওকে ওকে রেডি স্টেডি। আমাদের গেম সেটিং কালার গেম অলমোস্ট সেটিং একটু দেখি। আচ্ছা হ্যাঁ শিওর 6 মিনিটস ঠিক 5 মিনিটস দে। আচ্ছা টেলে দিয়ে দাও ওকে ক্যামেরা সেটিং টেলি হ্যাঁ সব টেলি ঠিক আছে। আছে ফাইন হ্যাঁ ফাইন এগুলি সব ঠিক আছে এগুলি হ্যান্ডবল ট্যান্ডবল ইনজুরিজ হ্যাঁ এভরিথিং ইজ অন। সব on, খুবই ভালো এটা কি স্প্রিন্ট স্পিড ইউজার কমাই দাও হ্যাঁ 50 দিয়ে না দাও ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে। না আমরা তো সব নরমালি Default. দিয়ে খেলবো হ্যাঁ ডিফল্ট ইয়া অল গুড এটা কে করছিল আচ্ছা স্প্রিন্ট স্পিড 100 কিলো দিয়েছিল। হ্যাঁ সেটাই তো এই জন্য কাউকে তোমাকে মনে ধরতে পারি না কখনো স্পিডে আচ্ছা দাও লাস্ট একটা জিনিস করতে হবে। yeah সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। Sure. Can you change the mentality? Can you change the mentality of Tottenham? টুর্নামেন্টে না পারলেও আর্সেনালটা এখন হারায় আমি করে দিতে We'll see about it. অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে কেমন খেলে? আচ্ছা কেমন খেলে? Pranto is okay. He'll lose 3 out of 5 games he plays against me. আল্লাহ I'm pretty sure Poddar will lose all. আমি Welcome to the North London rivalry. Tottenham Shit, against it's raining. Arsenal. আমরা আচ্ছা ইয়াটা এটা কি আমি আচ্ছা আমি ইয়াটা আপনি Quiet stadium. ইয়াটা ট্রেডিং টপ করে হ্যাঁ Trainer. ওকে হ্যাঁ ট্রেডিং Yeah. The Spurs আমাদের এই বাজে is মাঠে adding দাঁড়িয়ে আল্লাহ আমাদের different dimensions কালার to দেখতে that. অলমোস্ট হ্যাঁ আমি পারবো Give the Tottenham players a lift. It's ওমা certainly ওই shown ইজি the Arsenal players have got to contend with that. They've got to cope with it. আরে The break is definitely on. ভাইয়া ছাইরেন না প্লেয়ার like I'm really You need to be unselfish at your level best to assist a goal like this. Oh, একটা wow. সেকেন্ড। But just don't give end match, you know. Everybody's watching this too. Everybody's watching. It's live, you know. ব্যাকে Mm-hmm. আরে কি করতেছিস? Thank God it's not Liverpool, bro. You're so lucky it's not Liverpool. It's Tottenham. Pass paben. Just give me the balls. Because I'll give you the perfect passes. I'm not bothered about Not scoring. there when needed. The goalkeeper, as it turned out. আর আপনি যে রানটা নিছেন না Defenders looking আমি at বলাও লাগে না যে আপনি দৌড়ান আমি আপনাকে দিয়ে দিব এটা বলে বিল্ড আপ করে গেলে So it's Arsenal with the lead. Real good contest between these two as they jostle for possession. Sissoko. Didn't want it to stop, did they? The referee's got the sympathy of this match, I think. He understands it. They're playing on. Now Sessegnon. Sissoko. Now he can play it into the danger area. Strong piece of defending and clearing. Aurier. But he's better than that. It's a poor pass. আরে অফসাইড না শুরু Slips in through. কি করলাম Now it's offside. ঠান্ডা মাথায় খেলবো আমরা They might be in to score. আরে কি আরে মার যে ভিজা হবে আল্লাহ Class. অফসাইড Good না vision. না শিট Now just to keep it a bit. ভুলে যাই রে। Ozil! Oh, they could have pushed it. It's okay man take it easy bro উপরে আপনার আরে কালার দুজনে সেম লাগে ব্লু আর পার্পল আমি প্রেশার দিচ্ছি প্রেশার দিচ্ছি Sanchez. ইজি Aurier. Stephen Bergwijn. পাস আরে সরি No worries, Wembley in the Premier League.
which they won narrowly against the old enemy. Yeah, there's been some really spicy encounters. Aha! At least at home, they've been on top. Hope that continues. Are New home. yes, আপনি কাছে আগে Capably with that tackle. নাইস The defenders ছেড়ে না ওটা ছেড়ে আমি Aubameyang. Super. অফসাইড Hope that's not offside. I just hope Yes. Yes. Is it offside? Is it offside? No, goal. Oh, boom, shakalaka. That was great. Poacher's goal. Maybe not his most spectacular, but an important one here. Restarting at 2-0. তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ডাউন করে Across it. You see the route is from the inside. Able to make the interception. নাইস Well, suddenly they could be on the counter-attack. নাইস Oh, beautiful. Henry. Real opening now. Oh, what a goal. Good goal. Hector Bellerin, that was me, mom. That was me. Man, if only Liverpool played like this, they would be defended on the Liverpool again. Wonderful goal. Oh, lovely. Trying to tackle Foul, it. foul. No. Then All the fans chanting for Arsenal Right, in the Cesaro. Tottenham Kane. Stadium. And here are Spurs. we won the league at Spurs, no? Yeah, White Hart Lane. He's aimed for We the won the far league at post White there. Hart Lane, we won the league at Anfield, we won the league at Old Trafford. Old Trafford. English, nobody ওইটা তো বলবো না Trying to catch the other team out, but a quick break here. মানে উঠায় না দিলেও পারে আহা ইজি বলতো আমাদের পাই ছিল না Xhaka. রিয়েলি It's Berry. Mesut Ozil. আমাদের মানে লিগ হিস্ট্রি কিন্তু ইটস গুড ইটস জাস্ট আর ইউসিএল হিস্ট্রি ইজ shambolic which is why I have such mixed feelings about this tournament. Now with luck, and he could get away here. The Ah, goal he is there for the Turkish. Couldn't stop him the first time. Man, can you see how unselfish I am, you know? In the best possible way. I got your point. Ozil তো হ্যাট্রিক হয়ে যাবে এখন You are a Ozil hater, right? I'll let you score a hat trick with Ozil. আমি একবার The Arsenal fans are gonna be happy. there is this other Arsenal fan which is Farabi so Harvey Sarwar. হ্যাঁ he is the real Ozil hater আমি একবার FIFA তোর সাথে Ozil মেরে হ্যাট্রিক করছি ও FIFA গেম বন্ধ করে দিয়েছে আসলে নিতেই পারে না and he playing with Man City কারণ Arsenal পারে না I'll show you his record against Arsenal me. attacking. He's played like 100 games and he's won like 20. He's one-on-one with the goalkeeper. আরে Wow! ইভেল দিস 5! High five for goal number 5. এটাকে Ozil hat trick. Ozil hat trick. This hater of Ozil just scored a hat trick with him. All thanks to three of my unselfish passes. আজকের দিনটা সাপোর্টারের ইতিহাসে আর্সেনাল ডে ঘোষণা করা হবে। Arsenal দিয়ে ঘোষণা করা হোক। আচ্ছা। Arsenal Just hope the club group doesn't go on to win the match today. club group এখনো হ্যাঁ দুইটা থেকে শুরু হবে এই যে। good stuff ফার্স্ট ভাইয়া ও কাম অন Lacazette. Mesut Ozil. Well, it's over the top of the defender and one to chase. Lacazette. Sorry. no worries It is a mistake, but they've got the ball. They could be in I there. just turned and so that I can give a finesse. Corner. Corner's taken. Put away, but not out of harm's way. ইজি ভাইয়া টেক বল Maguire. oh wow It's gonna be a free kick. oh Back with an আচ্ছা interception. Don't. অফসাইড অফসাইড It's okay, man. আপনি মানে নিয়েই মারা May have had experience. You wouldn't expect him to get caught like that. Mistake. Ryan Sessegnon. Ladies and gentlemen, it's only half time and they're 0. We're 5. Time and
find space for Aubameyang out wide. A chance to play it into Sorry. the centre. I didn't get that. I thought you'd move the ball backwards. Cut back করবেন ভাবছিলাম। Sissoko. চিপ আরে Aurier. Bergwijn. Aurier. No nonsense defence. Nice defense, boy. Yeah, and I think it's a good call from the assistant. আউট Aurier. It's about finding the right pass now. Sissoko. He's put his body on the line there. The referee in control because he's seen the advantage and indicated to the players to play on. Aubameyang with a lovely pass. That is it. Nice. Aubameyang. Sorry. Hey, Bison. Woo! Wow, oh my god. It's okay, man. বৃষ্টির জন্য এটা মিস We're just 5 goals ahead. So you know. Opponent এই যে side. থ্রু Now Sessegnon. Oh! Position there to make the interception. David Luiz. Sead Kolasinac. Good judgment from the referee to let Arsenal play on here. Aubameyang. Excellent. Xhaka. And the ball's got away from him. He's read that, hasn't he? And made the interception, made it look easy actually. Routine for the keeper. Oh, I wish. আমাদের না কথা বলা লাগে না আপনি না বুঝতে চাই মানে we are actually playing as a because we watch Arsenal so we know what to do. হ্যাঁ এটা কিন্তু এক টিমের সাপোর্টার একসাথে খেলে কিন্তু মেন্টালিটি বোঝা যায় না Read the play well. Really in the clear now, in on goal. Goes for goal. Can't get the shot through. That's a fine catch by the keeper. Oh, mistake by the goalkeeper. Here's Ozil. Now with Lacazette. A chance to break away now on the counter. আরে কি মার Done better with that counter attack. Ozil. That's the brilliance of the back heel. Looks great when it works. It worked then. Just the keeper to beat. Come off the goalkeeper, still in play. He's got better passes and he's given it away here. এই যে ভাই It's okay. আসি পিছে Well, they're getting the ball forward. They need to do that. Son, and off he goes with some options. And he's just cut it out in the nick of time, the crucial moment. So we're coming down now towards the last 15 minutes. sorry No worries. Got it. Granit Xhaka. Mesut Ozil. Pepe. আবার Lacazette. পেপে হ্যাঁ নাইস Trying to get the ball in behind. A real chance here. Absolutely right as he tried to spear the ball in. I think his teammates. ড্যাম পারফরম্যান্স কিন্তু পড়ে গেছে আমাদের সেকেন্ড হাফে 5-0 ছিল 5-0 আছে Ozil is out করে. Let's bring on Ceballos. yes please আর কে টায়ার্ড হয়ে গেছে পিওর আর্সেনাল ওজিল হেটার একটা হ্যাট্রিক করা প্লেয়ারকে সে সাব আউট করে ফেলছে He deserves some rest. He's given a lot to the team. oh my god look at him saying আর তো নাই আই গেস There's a 5-0 down, but yeah, 5-0 বেশি হয় না. গেমটা হইতে দেয়. Races onto the ball, but he's That's trying to get embarrassing enough. accuracy. Arsenal 5 Arsenal shadow nil Aurier. মানে খারাপ খেলা ভাইয়া, পার্সনি অফ দ্য ক্লাব But not successful. Into the attacking third. Well, that'll be a throw.
Lacazette. Now Danny Ceballos. And we got Stops it proper comfortably. passing moves, you know. বলাও লাগতেছে না যে pass. Left on the clock. ওরা ওদের কি বলি লুইস Aubameyang. Sorry. He's given the ball away here unnecessarily. In his own box there was no margin for error. Pass threaded through. He's away. Kane. বেস্ট চান্স Oh রে আল্লাহ There's panic mode on, you know. ইচ্ছা করে গোলকিপারকে সুইপার কি করে বললাম. He lost his they had nerve at the a shot vital moment. finally after 87 minutes And that too off target. পাস দাও শিখছি এবার এই শুট It's a shot. Oh my god, এটা কি ঢুকে না? I thought গোল হয়ে গেছে. হ্যাঁ Stuck in there. ওরা দুইটা ভালো পাস দিয়ে একদম Song. আরে কি করতেছ Well, only 2 more minutes to be added on by the referee now. It's with Danny Ceballos in a great position to put it back. Well, he's got insulted. Aubameyang! What he said there today. Well, that really has finished the job. wonder it was such a Dominated the match. Ruthless, they're not going to go easy on the opposition. Really professional performance. still এই ম্যাচ আছে লাগছে প্রান্ত এতগুলা খাওয়ার পর কেমনে ক্ষুধা লাগে? এতগুলা খাওয়ার পর কিভাবে ক্ষুধা লাগে? তুমি শেষ করে খেলবো না আমরা খেলবো টুর্নামেন্ট খেলবো ঠিক আছে আচ্ছা, একটা ম্যাচই থাকুক একটা ম্যাচে আমরা থাকি আজকের মতো That's a good thing, you know. সবাই হ্যাঁ আমরা আজকের মতো বলতে আর কি আমরা নিজেরা খেলবো অফলাইনে অফলাইনে খেলবো Mom, I won. আজকের মতো ভিডিওতে আর কি at least রেকর্ডটা থাকলো রেকর্ড থাকার কিছু নাই টর্নেডো না সবাই দেখছে মানে দুঃখ পাই এই টিম কেমন ছিল ওই টিম কেমন ছিল সো ইয়া ইট কুড হ্যাভ বিন 8-0 or 7 কপাল ভালো আমরা জাস্ট সেকেন্ড হাফে একটা গোল খেয়েছি আমরা ঠিক আছে কোনো বাচ্চা কাচ্চাদেরকে দেখানো যাবে। হ্যাঁ ইয়েপ এটা আমরা Are we done with the streaming নাকি? আমরা এখন গুড বাই বলে দিব আমরা হ্যাঁ we will Almost. go through a few more comments and then yeah কি প্রান্ত শেষ করি তো শেষ করে দাও let the FIFA king have his seat again there we are হ্যালো so we are back yes yes let's go through a few of the comments and also Arsenal by United এর খেলা শুরু হয়ে যাবে so we'll also watch that আমরা এখন এরিক বিশ্বাস স্টার্টার আগে শেষ করে দিব Alba the best goal scorer at the moment discuss তো আদনান হোসেন বলছে বিডি টিমের আশরাফুল যেমন ছিল আর্সেনালে ও ছিল সেম সিজনে দুইটা ম্যাচ ভালো খেলে And everybody jumps over it. Still, এখন আমি বলতে গেলে আমাকে বলবো আমি ওজেল hater or something. So basically hater না, কিন্তু I expect him to perform more. yeah But he's doing good under Arteta, to be honest. All thanks to Ceballos as well. And his work rate has improved. because he's He actually runs listening. more. He runs more. Because He he's covers. actually listening. Yeah, he covers more kilometers per match, okay which is good for Arsenal. so আজকের মতো এখানে বিদায় বাই বাই আজকের মতো এখানে বিদায় হ্যাঁ before we leave কৌশিককে আর কি সিজনের আগে আবার পাই কিনা সেম উইথ শামস দুজনের কাছ থেকেই প্রেডিকশন জানতে চাই on this season no on your club your expectations you said that you don't have any expectations I want a top 6. I want a top 6 in the Europa League victory. top 6 And Europa League win. what about the FA Cup does Arsenal have a chance no chance And not this season. because of City Maybe or Liverpool or as well. Liverpool Alright. Kaushik About the club this season, yeah with the form they are in and with Anfield in their help, my belief system tells me that we might be in another UCL final. okay and what about the run. league you'll go unbeaten You have chance. you'll be up invincible you'll beat our 49 record Like there's a thing about this is not even everyone starting from the manager to the player to the fans are not even thinking about a moment about this. okay just go with the flow
এটা তো তুমি মানে বলতেছো মনে মনে কি চাও এটা বলো আমরা আসল তো চাইবে আসল কথা বলে দাও হ্যাঁ Obviously, কেন চাবো না unbeaten পেতে? For a club that has underachieved in the league for the past 29 years, একটা ক্লাবের এত বড় একটা একমাত্র অর্জন I think we can- যাবে তুমি ধ্যাত মিয়া action, one shot kills all. শুরু হইছে প্রান্ত One shot kills all. তাই না Now we have got more Premier League trophies than Liverpool, by the way. So একটা হ্যাঁ লিভারপুল একমাত্র অর্জন নিয়ে যাবে না? আমাদের সাথে বলতে যাবে প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি নিয়ে না, যতক্ষণ পর্যন্ত clubs at the cup will be at the top. আচ্ছা আচ্ছা আমি জাস্ট একটু ছোট্ট করে বলতে চাই যে we're still watching super showdown so এখন একটা মেয়েদের ম্যাচ হচ্ছে মেয়েদের ম্যাচ এত রাত্রে আমাদের মেয়েদের ম্যাচ দেখা এত উচিত রাত্রে হ্যাঁ So, এখানে দর্শকদের মধ্যে আমি দেখতেছি সব আলখাল্লা পরা এবং মুখে মাস্ক পরা মেয়েদের ম্যাচে কিন্তু সাথে সাথে মুখে মাস্ক দিয়ে দিচ্ছে তাও তো সবাই সরতে বলতেছে ওদের আমি বুঝতে পারতেছি না But have you seen Lana wearing hijab? লানা হিজাব পড়ছে প্লাস মেয়েরা যে ম্যাচ হচ্ছে তো মারামারি করতেছে হালাল ওরা night club এর ঢিলা dress ঢিলা শার্ট পরে যাদের মানে ওটা আলখাল্লার কাছাকাছি হয় সেইভাবে তারা রেসলিং করতেছে তাও যারা মানে দর্শক তারা হচ্ছে টি-শার্ট পরে রেসলিং ওরা খুব Oh my ওদের God. জীবনে মানে আজকে খুব একটা My God. So anyways, thank you so much guys. Thank you so much Poddar for coming. That won't be the last time. How was your experience? It was really nice. It was really nice. You guys are really friendly and মানে বুঝি নাই আমি যখন প্রথমে আসছি তখন মনে করলাম যে অনেক চুপচাপ থাকতে হবে কথা বলা যাবে না মানুষ কি মনে করবে এই সেই but I was totally myself like আমি আমার মতই ছিলাম So can we expect you in another day? Yeah, why not if you invite me Great, if I'm great, free great. I'm in Yeah. if it's Thursday night and I can even come once a month or once every 2 months or every 3 months 3 মাস পর আসতে পারি 2 মাস পর আসতে পারি That's the idea of this show is to have like a very casual discussion. Very Speak your casual. mind, say what you want to, talk about football, play FIFA, just be yourself. winning matches over Yeah, and একটু পরে obviously It's supposed to be like Pranto and Shahnoor versus Shams and Kaushik. ঠিক আছে, মানে host versus guest হওয়ার কথা ছিল, but next time they কোরাম করছে ওরা কোরাম করে আর্সেনাল ফ্যান একসাথে হয়ে গেছে আমাদের এক ইউনাইটেড ফ্যান এক লিভারপুল ফ্যান একসাথে ফালাই দিয়েছে সো আমরা তো আমাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব জানি তো এর মধ্যে আরো দ্বন্দ্ব লাগে আজকের ভিডিও কোন পার্ট কাটবেন কাটবই না আমি এই কাজ তোমার এইসব কাজ আমি করতে পারবো না বাজে যে পার্টে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ নিয়ে কথা উঠেছে আপনি প্যান ভিজালেন ওই পার্টটা ক্যান ভিজে দিব আমি জাস্ট বলতে আমি বলতে পারি এখনো যে ব্রুনোর খেলা হ্যাঁ আমি আমার তো লাগছে আমার ডিব্রুনের অনেক ডিব্রুনের অনেক লাগছে আমার একটা ম্যাচ খেলছে যেটা লাগছে যদি ইন ফিউচার কন্টিনিউ করতে থাকে এরকমই হবে Bruno Fernandes আচ্ছা ঠিক আছে আপনার নেক্সট বেস্ট মিডফিল্ডার হবে না হুনো আচ্ছা আমি তাইলে আপনার প্রেডিকশন জানতে চাই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই সিজন কি করবে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই সিজন টপ 4 থাকবে টপ 4 বাপ রে বাপ ইয়েস Next and হইছে ইউরোপা লিগে আমি জানি না ট্রফি ইট উইল বি টাফ বাট ফাইনাল এক্সপেক্টেড আজকেই তো হার আজকেই তো নকড আউট আজকে ইনশাআল্লাহ যদি জিতে যায় তাহলে তোমার মুখের সাথে ঠাস জিতা উচিত ম্যান ইউ আর্সেনাল দুটোই জিতা উচিত না আমি ইউনাইটেড কে দেখতেছি দিল গেট নকড আউট ভেরি সুন ওদের যে মেন্টালিটি ম্যানেজার হিসেবে তুমি নিজেদের নিয়ে আগে চিন্তা করো নিজেদের জিনিসপত্র আগে বাড়াও আরো সমৃদ্ধ করো দেন আরেকজনের নিয়ে বলতে দ্যাট ইজ ট্রু তুমি নিজেদের কোন ডায়লগটা নিয়ে জানি মিম বানাইতো the fact that they have come to our ground and won shows that how far we have gone. Oh so how far we have gone যে ওলের ডায়লগটা এখন যদি আজকে যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায় বাই এনি চান্স ভাই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে By any chance, আমি তো বলতেছি ইউনাইটেড future reported champions follow করো কার্টুন হ্যাঁ কি বলো রেগুলার যে ওলের একটা কার্টুন বলে I don't park the bus. I gun it. তারপর টাং মেরে গেছে অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি ভাঙাছে এরপর বলে যেতে বলি ঠিক আছে আজকের মতো এখানে অলরাইট বিদায় বাই বাই and নেক্সট উইকে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে মেবি নেক্সট মেবি অন্য কোনো গেস্ট এন্ড মেবি ওরাও আসতে পারে ইনশাআল্লাহ মেবি ওয়াই বাট আমরা থাকতেছি yeah we'll play FIFA thank you for the calls thank you for the comments